Satnam, good morning. Satnam, jó reggelt. Good morning. I think we're still missing one or two people, but we can start. Close your eyes, sit up straight, shoulders. Emeld egyenesítsd ki magad, lazítsd a vállakat. Inhale deep. Mély belégzés, Exhale. kilégzés, Inhale to begin. belégzés a kezdéshez. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adungure Namah, Jagadungure Namah, Sadhungure Namah, Sri Gurudeva Namah. Adungure Namah, Jagadungure Namah, Sadhungure Namah, Sri Gurudeva Namah. Adungure Namah, Jagadungure Namah, Sadhungure Namah, Sri Gurudeva Namah. Satnam. So, as we are in teacher training context, we allow any feedback or questions about the sadhana. Mivel tanári közegben vagyunk, kérdés, hogy van-e bármi kérdés vagy visszajelzés a szádánával kapcsolatban. I'll remind you also to put your group number by your name, yeah, if you can remember that. Yes, in the beginning. Szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy ismét nevezzétek át magatokat, és tegyétek a csoportotok számát a nevetek mellé. And if there's nothing special to say about the sadhana, then I ask about the videos, whether anybody did find one highlight to share with us, what spoke to you from that lecture. Hogyha nincs visszajelzés a szádánával kapcsolatban, akkor érdeklődöm a videóval kapcsolatban. Van-e? Yes, Adam. Nagyon szépen köszönöm Tányának a reggeli szádánát, a mantrákat. Thank you very much for the mantras, for Tanya. És a videóval kapcsolatban szeretnék pár gondolatot megosztani vagy kérdezni. And I would like to share some things related to the video and have some questions. Én ilyen Google Translate-tel csináltam, Évi, majd hát, ahogy tudod, majd próbál meg lefordítani neki. Amik egy-két ilyen mondat, ami nagyon megfogott, és szeretném, hogyha ezt úgy elmagyarázná.
I was following the whole thing with Google Translator as I don't speak English. So, but I found some thoughts in his speech that I like, and I would like you to explain it further. Az első ilyen mondat, ami nagyon megragadott, hogy nem tudjuk elfogadni a magasabb értékeinket, One of the things that touched me when he said we are not able to accept our higher values. és egyetlen emberi lényt sem ismertünk meg emberi lényként. And we've never got to know any human being as a human being. Hogy ez így mit jelent? Hogyan tudná ezt még érthetőbbé tenni, vagy hogy mi az emberi lény, hogyha még nem láttuk, vagy nem, ha még nincs ez így interpretálva. Can you explain this more? I don't get what does it mean a human being if we've never seen it before. If it was never defined, what is a human being? Okay. We as a human race cannot accept our higher values because they are too challenging. That's a quote from the lecture, yeah? Mi emberek azért nem tudjuk elfogadni a magasabb rendű értékeinket, mert túl nagy kihívást jelentenek. And what are some of those higher values? Mik ezek a magasabb értékek? Let's go with the number 9, subtle body. 9-es, a finom test. That's the highest number, right? Ez a legnagyobb szám. Patience. Türelem. Patience and tolerance without limit. Határtalan tolerancia és türelem. Yeah. Spiritual stamina. Spirituális kitartás. Altruism. Give your life for others. Önfeláldozás, mások az életünk másoknak szentelése. The ninth Guru gave his life so that others would have the freedom to practice their religion, even if it was not the same religion, or even if we did not agree with their practices, but we support their right to practice how they need to. Mindenkinek megvan a szabadsága arra, hogy a saját vallását, a saját módján gyakorolja, és ezt mi tiszteletben tartjuk. Number 8, compassion. A 8-as számú az együttérzés. The compassion is only compassion when it's for everybody, not for some but not others. Együttérzés akkor valós együttérzés, hogyha mindenki felé irányul, nem csak bizonyos emberek felé. Yes, so the unconditional compassion, we could say. Mondhatjuk úgy is, hogy feltétel nélküli együttérzés. Forgiveness. Megbocsájtás. Infinite forgiveness. Végtelen megbocsájtás. For all. Mindenki felé irányuló megbocsájtás. One excluded. Senki sincs kizárva ebből. Not conditional forgiveness. Nincsen feltétele a megbocsájtásunknak. See God in all, even in the worst murderer, terrorist, or rapist, or anything. See God in all. Látnunk kell Istent mindenkiben, még a legborzasztóbb terroristában is, azokban is, akik erőszakot követnek el. So yes, find me a human being that practices that. Igen, valóban nehéz egy olyan emberi lényt találni, aki mindezt gyakorolja. Apparently they are very rare. Úgy fest, hogy elég ritka az ilyen. We live in a world of revenge. Mi egy olyan világban élünk, ahol a bosszú a jellemző. Somebody's a friend, somebody's an enemy.
Vannak, akik a barátaink, vannak, akik az ellenségeink. We have sympathy for one and antipathy for the other. Bizonyos embereket szimpatikusnak találunk, másokat ellenszenvesnek. And not sympathy or antipathy is equal to empathy. És sem a szimpátia, sem az ellenszenv nem azonos az empátiával. So that's why we live in a world of polarization, Ezért élünk egy polarizáló világban. busy making somebody, one is right, somebody else is wrong. Ahol úgy gondolkozunk, hogy van, akinek igaza van, van, aki téved. And it's mostly because we can't deal with the pain. És ez elsősorban azért van, mert nem bírjuk el a fájdalmat. This is part of our theme today. És ez része a mai témánknak. Because of the pain that comes with human existence, Mert az emberi létezéssel járó fájdalom, we can't deal with that pain, so we try to compensate. azt nem tudjuk elviselni, és ezért próbálunk kompenzálni. We try to rescue ourselves from this pain. Próbáljuk megvédeni, megóvni magunkat ettől I'm a not talking about pain because of this or pain because of that, but the very pain that comes with life itself. Nem az ilyen-olyan fájdalmakról beszélek, hanem arról az alapvető fájdalomról, ami magával az élettel jár. Mostly we're ignorant of that pain. És gyakran nem vagyunk tudatában ennek a And fájdalomnak. then something happens and we feel pain and we associate the pain to that event. És aztán történik valami, aminek a következtében érezzük a fájdalmat, és ezt azzal a történéssel kötjük össze magunkban. But actually that event has just awoken us to the pain of human existence. De valójában az a fájdalom csak ráébreszt minket az emberi létezéssel járó fájdalomra. Remember, one of the illusions of Maya is the feeling of separation. Emlékezz rá, a Maya egyik fő illúziója, az a szeparáltság érzése, az elkülönültség érzése. This produces in us a very deep sadness. És ez bennünk egy nagyon mély szomorúságot ébreszt This is the negative mind, a negatív elmén keresztül. longing to belong, Azt a vágyat, hogy tartozzunk valahova. a deep emptiness. Mély ürességet kelt bennünk. But we don't recognize it as a spiritual emptiness. Nem vagyunk tudatában annak, hogy ez egy spirituális üresség. So then we try to satisfy this emptiness with all kind of things. És próbáljuk ezt az ürességet betömködni mindenféle dolgokkal. Physical things, emotional things, and mental things. Fizikai, érzelmi és mentális pótlékokkal. But it doesn't work, of course, De természetesen ez nem működik. because we need more and more and more. Egyre több kell belőle. We do not have command of our positive mind. Nem tudunk parancsolni a pozitív elménknek. Your positive mind is what generates the algorithms within you. A pozitív elme az, ami benned létrehozza az algoritmusokat. I don't know if you understand that, but you have your own internal algorithm system. Neked is megvan a magad belső algoritmus rendszere. But from the very young age, you're being trained and programmed by your society. Mert egészen fiatal korodtól kezdve téged programoz a társadalom. And of course, the algorithms behind the media have become increasingly sophisticated. És mivel a média mögött rejlő algoritmus az egyre inkább szofisztikáltabb lesz, kifinomultabb, And we don't own our positive mind anymore. mi pedig közben már nem vagyunk urai a pozitív elménknek. It is programmed by society and social media. Mert
most már nem csak a társadalom, hanem a közösségi média is programozza azt. And what about neutral? És mi a helyzet a semleges elmével? The majority manifestation of the neutral mind is in a state of apathy. A semleges elme megnyilvánulása javarészt teljes apátiában van. What do you mean by that? Apathy? You don't know this word, apathy? I know apathy, but what do you mean the manifestation of neutral mind? Well, people just go along with anything. They just like, okay, whatever. I don't know. I don't care. Ah, okay. People don't. Kind of indifference. Indifference. Yeah. Nem értettem pontosan, mit ért az alatt, hogy a semleges elme megnyilvánulása apátiában van, és azt válaszolta, hogy azt, hogy az emberek egyszerűen mindenbe belenyugszanak, mindent elfogadnak, valamiféle ilyen közönségbe kerülnek. It's like a passivity of the neutral mind. De hogy a semleges elme passzív állapotban van most. And because of this passivity, we collapse back down to the negative mind. És ebből a passzivitásból adódóan visszazuhanunk a negatív elmébe. And then we complain. És együttműködünk. And we blame everything and everybody. Belenyugszunk, vagy pedig mindenkit hibáztatunk. We don't take responsibility for our own passivity. És nem vállalunk felelősséget a saját passzivitásunkért. We're just another animal. Csak állatokká válunk. The potential of what a human being can be, we're like babies, maybe teenagers. Ahhoz képest, amivé az emberi lény válhat, mi csak csecsemők vagyunk, vagy talán... I'm sure you've seen this. How many adults, when they get stressed, start behaving just like some angry, upset teenager? Biztos vagyok benne, hogy ti is láttátok már azt, hogy mennyi felnőtt kezd el dühös tínédzserként viselkedni, hogyha valami felzaklatja őket. Which another way to say this means people can't handle their own emotions. Ami egyben azt is jelenti, hogy az emberek képtelenek törődni elbírni a saját érzéseiket. It's called emotional mismanagement. Egy ilyen emocionális menedzsment válságban vagyunk. Adam, do you get this? Do you recognize how far we are from being what a human can really be? Ádám, érted ezt? Így te felismered, hogy mennyire távol vagyunk attól, amivé egy emberi lény válhat? Abszolút. And the idea is not to be pessimistic. És a lényeg az, hogy ne legyünk pessimisták. Okay, it can sound tragic. Ez így nagyon tragikusnak tűnhet. But, we're each part of the bigger picture. De mindannyian részei vagyunk egy nagyobb képnek. Every little step counts. És minden apró lépés számít. We don't have to have the fantasy that we can save the human race. Nem kell, hogy azzal a fantáziával éljünk, hogy megmenthetjük az emberi fajt. We don't have to drown in hopelessness. És nem szabad belezuhannunk a reménytelenségbe. It's a work in progress. Mert folyamatban lévő. So we each do our small part. És mindannyian hozzátesszük a magunk kis részét. Every breath counts. Minden lélegzet számít. Every day counts. Minden nap számít. And we have a mind, so every thought counts. És van egy elménk, úgyhogy minden gondolat is számít. Yes, you wanted to say something? Yeah. Yeah, I just really recognize this being a teenager within me. So I count myself in the crowd of people who didn't really grow up. And it was quite of a shocking realization lately to me. Also
a decision that yeah, I want to grow up, but it feels like, okay, how to do that? Can someone please show me how does an adult behave or react in certain situations? So I feel even if we realize that a change is necessary, I struggle finding the example, no, because I learned what I saw. So it's yeah, for me this is the challenging part now. Én azt osztottam meg, hogy nagyon magamra ismerek ebben a nem felnőtté válásban, ebben a felnőttesben élő gyereklétben, és hogy ez nagyon sokkoló volt, nem olyan rég tudatosodott bennem, hogy igen, valójában egy gyerek éli ezt az életet, és hogy én nagyon szeretnék felnőni, ugyanakkor nem nagyon látok erre példát magam körül, szóval azt látom, hogy az csak az egyik dolog, hogy felismerjük ennek a szükségességét, de hogy igazából azt tanultuk meg, amit láttunk magunk körül, és hogy kevés a jó példa. Nekem most ez a kihívás. Yes, indeed. I think that we could say a personal revolution is needed. Igen, azt mondhatnánk, hogy egy ilyen személyes forradalomra van szükség. Yes. If we think of evolution is different from revolution, vagy inkább egy fejlődésre, mint forradalomra. evolution is little by little maturing and growing. A fejlődés az azt jelenti, hogy apránként haladunk és növekszünk. Revolution is like it's a radical step. You have to kind of throw away everything you know and go to a completely other domain, another dimension. A forradalom pedig azt jelenti, hogy egy ilyen robbanásszerű változás, amikor egy dimenziót kell váltanod. Yeah. We need revolution or evolution or both. I especially am emphasizing revolution right now. Azt kérdeztem, hogy akkor most a fejlődést vagy a forradalmat javasolja, de most a forradalmat hangsúlyozza. Yeah. But a certain nucleus of self is needed to be able to deconstruct the situation. De hogy mindenképpen kell valamiféle az önvalónak egy magja, hogy elkezdődhessen ez a régi struktúrának a lebontása. If you think of like the butterfly coming out of the cocoon, yeah? Hogyha elképzeled a pillangót, amint jön ki a bábból, that butterfly has to have an internal strength to break the egg from the inside. Annak a bábnak szüksége van egy belső erőre ahhoz, hogy belülről törjön ki abból a struktúrából. It's also called the comfort zone. De úgy is hívják ezt, hogy komfortzóna. We construct our own comfort zone. Létrehozzuk a saját komfortzónánkat. And that comfort zone becomes our cocoon. És ez a komfortzóna válik a bábunká. And then there's a question of whether the inner self finally gets enough frustrated and suffocating inside of there. És aztán az a kérdés, hogy ez a belső én, ez elég frusztráltá válik-e, vagy eléggé folytogatja ez a beszűkültség ahhoz, hogy somebody can tell you 1,000 times, stop your guilt, stop your shame, stop this nonsense. Ahhoz, hogy ki akarjon törni belőle, mert bárki mondogathatja neked 1000-szer is, hogy engedd el a szégyenedet, a bűntudatodat. But at the end of the day, it's only when you inside of you can say, I've had enough of this. De valójában a változás akkor történhet meg, ha te belülről magadban azt mondod egyszer csak, hogy na jó, ebből elég volt. I've had enough complaining. It doesn't solve anything. Elegem volt a panaszkodásból, ez nem old meg semmit. I've had enough shaming myself. Elegem volt abból, hogy hibáztassam magam. Yeah. I've had enough
seeking sympathy from others. Elegem van abból, hogy mások kedvébe járjak, mások tetszéséért. Feeling sorry for myself. Elegem van abból, hogy sajnálom magam. It's time to stop blaming others. Elég abból, hogy másokat hibáztassak. It doesn't mean, oh, it's all my fault. That's just another guilt trip. Ez nem azt jelenti, hogy akkor mostantól azt mondom, hogy az egész az én hibám volt, ez csak egy újabb bűntudati játszma. Rather than I take responsibility. Inkább azt mondom, hogy vállalom a felelősséget. Okay, we're going to go a little bit more into that, but this is part of our theme for this morning. These are the intrigues of the mind. Még majd jobban belemegyünk ebbe a témába a reggel során, mert ez mindez része az elme játékainak. Are we ready to see them? Készen állunk arra, hogy lássuk ezeket? To confront ourselves with them? Hogy szembesüljünk ezekkel? To deconstruct them? Hogy lebontsuk őket? And construct something quite different. És valami egészen mást hozzunk létre helyettük. This is the meaning. Where there's dharma, there's no karma. Erről van szó, ahol ott van a dharma, ott nincs karma. And I don't mean especially the Sikh dharma or Buddha dharma, just some kind of dharma. És én nem feltétlenül a Sikh dharmára, vagy a buddhista dharmára gondolok, valamiféle dharmára. Saraswati Adi, you had your hand up? Satnam, you kind of just kept answering it as you kept talking, so. Okay. Anything else from the video, from anybody wanted to say anything? A videóval kapcsolatban akart még valaki mondani valamit? Sangeet Jaydeva. Yeah, good morning. I found interesting when he was saying almost at the end of the lecture that who cannot forgive themselves and forget themselves, they shall never exist. That's the law of nature. And then he says, those who shall never surrender will never rise. Azt mondja az előadás vége felé, hogy akik nem tudnak megbocsájtani és felejteni, azok... what was the end of the first sentence? The ones who cannot forgive themselves and forget themselves, they shall never exist. That's the law of nature. Azok nem tudnak létezni, ez a természet törvénye. And those who shall never surrender will never rise. És akik nem tudják átadni önmagukat, azok nem fognak soha felemelkedni. I found interesting that thing about forgiving yourself. Én érdekesnek találtam ezt az önmagamnak való megbocsájtást. But I'm not sure why it's connected with forgetting yourself. De nem értem, hogy kapcsolódik ide az önmagunkról való megfeledkezés. Yeah, perhaps we can connect that to forget the teenager. Ezt a teenager elfelejtésével. Forget that self-important ego. Megfeledkezni erről az egóról, aminek csak saját maga fontos. Abandon identifying yourself with this victim. Magadra hagyni önmagad, és belefeledkezni ebbe az áldozat szerepbe. Abandon the self that thinks the world owes you some compensation. Azt gondolni, hogy a világ tartozik neked valamiféle kárpótlással. Abandon the self that is like I'm nothing but a product of my history.
elfelejteni azt az ént, aki azt gondolja, hogy én a múltamnak a terméke vagyok. I was before I had this history, and I will be after this history is long forgotten. Én már ezelőtt a történet előtt is voltam, és leszek akkor is, amikor ezt a történetet már régesség mindenki elfelejtette. Can I forgive and forget? És megbocsájtok, és elfelejtek. It doesn't mean bury it. Ez nem azt jelenti, hogy eltemetem. Number 7 is forgiveness, right? The virtue of the auric body is forgiveness. Ez a 7-es szám, az aura testnek a testhez tartozó erény, a megbocsájtás. Number 8, pranic body, A 8-as, a pránikus test, is the purity and compassion. amihez a tisztaság és az együttérzés That tartozik. means clean it out. Ez azt jelenti, hogy ki kell tisztítani. Yeah, wash it away. It's not forget doesn't mean bury. It means wash it away. Az elfelejtés nem azt jelenti, hogy eltemeted, hanem hogy kimosod magadból. Recycle everything. Mindent visszaforgatsz. Don't leave it in some junkyard where it starts to get rotten and attract rats and other such creatures. Nem hagyod ott rohadni a kert végében, hogy oda vonzza a patkányokat és mindenféle más lényeket. Transform it. Alakítsd át. When it's transformed, it cannot be what it was. Ha át van alakítva, akkor nem lehet az, ami korábban volt. Yeah, what it was is gone. Ami elmúlt, az elment. Now it's still sitting there somewhere waiting for attention. Nem ott ücsörög és arra vár, hogy Is it clear? Understand the difference? Yeah? Értitek a különbséget? It's forgotten because it doesn't exist anymore. Elfelejtődött, mert már nem létezik többé. Something else exists now. Valami más létezik most. It's made out of the same dust, of course. És mind ugyanabból a porból lettünk. But what was is no more. De ami volt korábban, az most már nincs. This is transformation. Ez az átalakulás. Mostly we say, I forgive you, but you did that thing. I remember. Gyakran azt mondjuk, hogy megbocsájtok neked, de emlékszem, hogy mit csináltál. So we can still use it in the future if we need to. Úgyhogy még mindig előránthatjuk és használhatjuk, hogyha a jövőben szükségünk van rá. The past becomes excuses and justifications for our games. És a múltunkat használjuk igazolásként és magyarázatként a jelenünkre. Let it go. Engedd el. What that means? That means no more crutches. Crutches. Yeah, when you're limp, you have an injury and you have to lean on these sticks. Yeah. Dobd el ezeket a járóbotokat. No, throw the past away. Don't use it as a crutch. Ne használd a múltadat járóbotként. Don't blame the past. Ne hibáztasd a múltadat. Don't manipulate the future with the past. Ne manipuláld a jövődet a múltaddal. This is part of the revolution. Része a forradalomnak. Sangeet, do you want to say anything more about this? Or? No, thank you. Yeah. Yeah. Satnam. You know the word surrender. Tudjátok, a megadás szó. People might use it in such a way that implies there's some passive acceptance, but this is not the meaning. Sokan úgy értelmezik, hogy ez egy ilyen passzív elfogadás, pedig valójában nem ezt jelenti. That becomes resignation.
mert az beletörődésé Yeah. vált. But the real meaning, surrender, it's got two parts to it. Surrender. Két részből áll ez a szó. Render means offer, A második része azt jelenti, hogy felajánlani, and su means up. az első része pedig azt jelenti, hogy föl. Offer up. Vagyis felajánlani. And that can mean reference to your problems. I offer them. És ez vonatkozhat a problémáidra is, amit felajánlasz. I surrender my problems. I take it to the temple, to the altar. I offer it. Elviszem a problémáimat a templomba, és az oltárra helyezem, felajánlom őket. But it also means I offer myself to those higher values and those higher virtues. De azt is jelenti, hogy saját magamat ajánlom fel ezeknek a magasabb rendű értékek. I offer myself to forgiveness. I offer myself to compassion. I offer myself to tolerance. Felajánlom magam a megbocsájtásnak, az elfogadásnak, a toleranciának. It doesn't mean I just surrender and collapse on the ground. Not at all. Azt jelenti, hogy csak úgy elhagyom magam, és összezuhanok a földön. Satnam. Meditil Radha. Okay, can you hear me now? See? Yes. It was interesting for me to hear about this non-existence, and it came to my mind that we had a course with Sadhu, and after the meditation, we was treating each other with Satnam Rasayan, and I had so deep silence that I forgot to breathe. And my partner recognized, and I just realized that I'm not breathing, and it was like a suffocation how I came back, and it was taking for some minutes. And I don't remember how it was possible to create this, but it was a very deep state, and I was not able to understand what happened until I read this text. If you can share some information or I don't know about this. Lefordítod magad, Mirtél? Igen, bocsánat. Tehát, hogy Szadunál voltunk egy gyakorláson, és most, ahogy olvastam ezt az előadást, akkor láttam erről a non-existence, tehát ez a nem létezésről írást, hogy itt írja, hogy olyanokká kell válnunk, mint egy a testünknek, mint egy szikla vagy kő, és hogy azt vettük észre a meditáció után, hogy kezeltük egymást, hogy nem lélegzek, és hogy ez így percekig tartott, és hogy én is csak egy nagyon mély állapotot éreztem, nem volt semmi különös, csak azt vettük észre, hogy olyan kicsit fulladással ilyen nagyot kellett nagyon lélegezni, amikor visszatértem a normál tudat állapotba. És hogy azt kértem, hogyha tudna segíteni, hogy információt erről még. And it's not one or the other. He mentions that the coin has two sides. Nem az egyik vagy a másik van, azt mondja, hogy az éremnek két oldala van. There existence and there is non-existence. Van a létezés, és van a nem létezés. And then there's a golden line around the edge of the coin. És van egy aranyszál az érme széle körül. And this means, which is an expression he gives, I exist in the non-existence. És ez azt jelenti, ő így fogalmazta meg, hogy a nem létezésben létezem. While I'm here existing, I remember my non-existence. Miközben itt vagyok ebben a létezésben, emlékszem a nem létemre. This is connected to the third illusion of Maya, the impermanence, the illusion of permanence.
És ez a Maya harmadik káprázatához kötődik, az állandóság illúziójához. It's also called the continuity of the discontinuity. Úgy is nevezzük ezt, hogy a diszkontinuitás kontinuitása. And then out of this body into the non-existence, És aztán ebből a testből, a nem létbe there will be a paradox because I will exist. ennek van egy paradoxona, mert létezni fogok. In the non-existence of this existence, I will exist. Ennek a létezésnek a nem létezésében én még mindig létezem. So in this existence, I seem to exist, but I do not exist. Ebben a létezésben úgy fest, minthogyha léteznék, de nem létezem. Because nothing that I think I am is what I really am. Mert semmi, aminek hiszem magam, az valójában nem vagyok. It's the paradox. In the existence, I do not exist. In the non-existence, I shall exist. Ez egy paradoxon, a nem létben létezem, és a létezésben nem létezem. Got it? Érthető? Igen, értem. Azt hiszem, hogy értem, igen. Majd még ez biztos később fog kibomlani jobban. I think I understand. Probably it will unfold better later. You must think on terms of paradox. El kell kezdened paradoxonokban gondolkozni. All creation, Mindenféle teremtés. and including the 70% of creation that we don't see. A teremtésnek a 70%-a is, amit nem is látunk. Okay, we live in a narrow field. We don't see the full spectrum of creation. Szűk mesdjét látjuk csak a teljességnek, nem látjuk a teljes spektrumot. All creation, the entire range of the spectrum, has polarity in it. A teremtés egészét átjárja a polaritás. Whether we say dark and light, Akár a sötétségről és a fényről beszélünk, yin and yang, yinről és yangról, female, male, férfiről, nőről, existence, non-existence. létről és nem létről. When a woman has a baby, Amikor egy nő gyermeket hoz a világra, baby exists. The woman hardly exists. a baba létezik, a nő viszont szinte egyáltalán nem. Exists through the baby. Csak a gyermeken keresztül létezik. And as the baby grows up, the woman finds again her existence. És ahogy a gyermek felnő, a nő újra megtalálja a saját létezését. This is how it is. Ez így van, így működik. I exist, but I do not exist, and this is a constant reality. Létezem, de nem létezem, és ez egy folytonos valóság. And as part of, it goes with the creation. És ez együtt jár a teremtéssel. And I'm saying I include everything which is beyond this life as we know it, this short little life. És mondom, ebben minden mást is beleértek, ami túl van azon, mint amennyit az életből látunk, vagy felfogunk. It's a constant, like a breath in and a breath out. I exist, I don't exist. Every breath. Mint egy folyamatos légzés, belégzésemmel létezem, a kilégzésemmel nem létezem. Minden lélegzetvételben ott van. Understand? Every inhale is an existence, every exhale is a non-existence. Minden belégzés egy létezés, minden kilégzés a nem lét. Enjoy. Élvezd. Thank you very much. Yes, Vaheguru. Saraswati.
Satnam. It seems like the closer I get to surrender, the more I go kicking and screaming. There's like more resistance. Úgy fest, hogy minél közelebb kerülök az önátadáshoz, annál erősebben rukkapálok belülről, annál erősebb az ellenállásom. Because something in us must survive the non-existence. Mert valaminek bennünk túl kell élnie a nem létet. So we are designed, on the one hand, to be attracted to this surrender and non-existence, at the same time, to equally resist it. Mert úgy vagyunk kitalálva, hogy valami bennünk vonzódik a nem léthez, de ugyanakkor éppen ugyanannyira ellen is állunk neki. Therefore, we encounter the paradox. És így találkozunk a paradoxonnal. Closer we get to non-existence, the more we feel our existence. Minél közelebb kerülünk a nem léthez, annál tisztábban érezzük a létezésünket. And do you know the word clumsy? Értitek azt? Awkward, like awkward, clumsy, awkward. Ura, clumsy, Messy. It's like messy, yeah? So because of our ego stories, as we get closer and closer to this point, our reactions are coming out in this kind of awkward ways, yeah? Clumsy ways. Minél közelebb kerülünk a nem léthez, a reakcióink annál inkább ilyen ügyetlenek, kuszák lesznek. But what's actually taking place is something very natural. De ami történik valójában, az nagyon természetes. Think of the 10 and the 11, God and me and God. A 10-es szám fejezi ki Isten és én és Isten egyek vagyunk. 11 is 10 plus 1. 11, az 10 plusz 1. So the paradox, the closer I get to the 0, the stronger becomes my 1. Tehát az a paradoxon, hogy minél közelebb kerülök a nullához, annál erősebbé válik az egyen. But it's coated with our karmic reactions. De ezt az egészet körbefonják a karmikus reakcióink. So we kick and we scream and we complain, and we get angry and all that stuff. Sikoltozunk, panaszkodunk, dühösek leszünk, minden. But all of that is just part of the ego cocoon. Meanwhile, something is crystallizing inside. De ez az egész csak az ego bábjának a lebontása, miközben belül valami kikristályosodik. I say there is no I. Azt mondom, hogy nincs én. But who said there is no I? De ki mondja azt, hogy nincs én? You see, there is someone. Van ott valaki. We can get very super confused with this. És ebben nagyon belezavarodhatunk. Or we can breathe and trust. Vagy lélegezhetünk és bízhatunk. It's beyond the rational comprehension. That's the revolution. Mindez túl van a racionális megértésen. Ez Mind wants explanations. Sorry, Mind wants explanations. Elme magyarázatokat akar. But at a certain point, you want to really know, you want to really wake up the consciousness, you have to abandon that aspect, that faculty in you that wants to explain and understand everything. De ha valóban tudatosságra akarsz ébredni, akkor egy ponton túl el kell engedned ezt a készségedet, ezt a képességedet, amivel racionálisan próbálsz megérteni. Otherwise, meditation wouldn't actually mean anything. Különben a meditációnak nem lenne semmi értelme. We would rather say, let's all go to university and just study academically the whole thing. Különben akkor azt mondanánk, hogy járjon mindenki egyetemre, és tanuljuk meg racionálisan ezt az egészet. But it doesn't work. That will always reach a limit. De ez nem működik, mert annak mindig lesz egy korlátja. Like Guru Nanak says, you can have a cartload, a lorry truck
full of all the best books in the world. Ahogy Gurunának mondja, egy egész szakajtónyi könyved lehet, ami tele van a világ összes bölcseletével. But you'll be no closer to God. De ettől még nem kerülsz közelebb Istenhez. You will not, and none of it will bring you any more intimacy with your Creator. Egyik sem fog közelebb vinni a saját teremtődhöz. Saraswati Adi, what else you want to say? Just what you've just said really kind of encapsulates a quote from the video with Yogi Bhajan, where he described the Aquarian age as the I just want to be, you know, not learn, not perfect, and not, yeah. And I highlighted it, so. Let me translate, sorry. Sorry. Az számomra összefoglalja azt, amiről Yogi Bhajan beszél az előadásban, amikor azt mondja, hogy én egyszerűen csak lenni akarok. Yes. To be or not to be? Lenni vagy nem lenni? That was the Piscean. Ez volt a vízöntőkor. It was, yeah, I think he Like said. either or, you know what I mean? The Piscean model is either or. A vízöntőkor modellje az egyik vagy a másik volt. Then was saying be to be. A halakban volt a lenni vagy nem lenni, a vízöntőkorban pedig csak a lenni, hogy legyek. Which equals exist in the non-existence. Ami azt jelenti, hogy létezni a nem létben. Go on. That's it. So no, thank Be you. to be, be to be. Csak legyél. I am, I am. Én vagyok. What I am, how I am, why I am, where I am, I don't know. Miért vagyok, mi vagyok, hol vagyok, azt nem tudom. But I am. De vagyok. If I say I don't know who I am, Ha azt mondom, nem tudom, ki vagyok, who doesn't know? ki nem tudja, There is someone van valaki. who knows that they don't know. Tudja, hogy én nem tudom. So you are. Tehát te vagy. Even if you say I'm not a woman, I'm not a man, I'm not a person, I'm not a self, you say I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, but still you are. Akkor is, amikor azt mondod, hogy nem vagyok férfi, nem vagyok nő, nem vagyok személy, de akkor is valami vagy. And that's why we have the paradox of being a teacher. Ezért találkozunk a tanárság paradoxon. Because without the teachings, teacher is nothing. Mert mi csak utat engedünk a tanításoknak, de a tanár... Yet, without the teacher, the teachings are nothing. Ugyanakkor közben a tanár nélkül sem létezik a tanítás. So you exist as a teacher, Hát tanárként létezel, and yet when you teach, it's not about you. de amikor tanítasz, az nem rólad szól. So you equally don't exist. The teachings exist. Tehát akkor te sem létezel, a tanítást létezik. But you can't only not exist, otherwise how can you be a channel? De nem lehet az, hogy csak nem létezel, mert akkor hogy tudnál csatornája lenni valaminek? It's a lie to say, I leave myself outside the door. No, you have to sit right here. You have to very much be here in order not to be here, so the teachings can be here. Ez egy hazugság, hogy az ajtón kívül kell hagynod magad. Nagyon is ott kell ülnöd ahhoz, hogy ne lehess, és csak a tanítás jöjjön rajtad keresztül. If there's no channel, there's no golden chain. Ha nincsen csatorna, akkor nincsen aranyláncolat sem. If there's no golden chain, there's no channel. Ha nincs aranyláncolat, akkor nincsen csatorna. So you have to exist to not exist. Vagyis létezned kell ahhoz, hogy tudj ne létezni. And that can be fun. És ez jó munka lehet. But until you get there, for a lot of teachers in training, it's like a hell, but I'm not, what am I?
És egy csomó tréning kell ahhoz, hogy eljuss ide, mire megérteni, most akkor vagyok, vagy nem vagyok, vagy mi van. I'm good enough, not good enough. Jó, elég jó vagyok-e, vagy sem. I love the teachings, I hate the teachings. Szeretem a tanításokat, utálom a tanításokat. No, that's all just part of the process. Ez mind csak része a folyamatnak. Yeah, I agree. This is all the karmic coloring, we call it. Ezt nevezzük a karmikus But színezet. if you can have a deep intuition about it, you recognize something very natural and inevitable is at work. It's going on in the background. De ha elég érzékeny vagy, és tényleg kapcsolatba tudsz kerülni azzal, ami történik, akkor megérzed, hogy a háttérben valami nagyon természetes és mély dolog történik. Okay, anything else? Van-e bármi más? Let's do the meditation for the negative mind. Let's do that. Csináljunk egy meditációt a negatív elmére. It's also in your manual. Ez is benne van a könyvetekben. Show it to you. Not in the manual, it's in the mind book rather. És az Elme című könyvben. Meditation for the negative mind. To balance the flashing negativity and the protective fever of the negative mind. Ez a meditáció arra való, hogy kiegyensúlyozza a negatív elme ilyen állandó negativitását, és túlságos védelmezését. Clear the subconscious of unwanted or fearful thoughts. Megtisztítja a tudatalattit a nem kívánt negatív és félelemmel teli gondolatoktól. The posture is called the beggar posture. És a pózt úgy hívják, hogy a kéregető. Which helps you to be calm and humble. Ez segít, hogy megnyugodj és alázatos légy. And let the unknown creator cover for you. És azt fejezi ki, hogy hagyod, hogy az ismeretlen, a teremtő gondoskodjon rólad. Okay, so what do you do? Is the right hand in the left hand? Jobb tenyér van a bal tenyérben. It's not the whole hand, it's mostly just the fingers covering each other. Nem a teljes tenyér, hanem csak az ujjak fedik egymást. And a little bit of closing here on the sides. Yeah. Két tenyér oldala összecsukódik. Thumbs should also be connected. Don't stick the thumbs out. Hold them here. És a hüvelykú is rásimul a többire. So it's like a shallow cup. Olyan, mint egy lapos kis tálka. At the level of your heart. Szív magasságában tartjuk. Elbows just relaxed. Lazák a könyökök. Eyes are going to be a little bit open, looking down at the hands. A szem enyhén nyitva, és a tenyerekre fogsz nézni. You want to be a little bit careful that you don't let your head go down. Just the eyes only. Keep the head up and look down across the nose to the hands. De arra figyelj, hogy ne hajlítsd előre a fejedet, előre felé néz az arc, csak a szemeddel néz bele a tenyeredbe. When you inhale, it's like you gather in unwanted thoughts. You're going to collect them. Amikor belélegzel, akkor képzeld el, hogy összegyűjtöd a nem kívánt gondolatokat. Then as you exhale through the mouth, and you Aztán szájon át fogsz kilélegezni. and you start the exhale as if you are spitting. Úgy kezded el a kilégzést, mintha köpnél.
Inhale through the nose. Orron keresztül. So you start each breath like that, yeah? And then you continue, small circle of the mouth, all the way to the end of the breath, blowing onto your hands. Tehát minden kilégzést ezzel a köpő mozdulattal kezdesz el, apró pici résen keresztül teljesen kilélegzel bele a tenyeredbe. Yeah. And that's what you're going to do. Ezt fogjuk csinálni. Okay? Eliminate unwanted, fearful thoughts. Tehát most megszabadulunk a nem kívánt, félelemmel teli gondolatoktól. Yeah, you can start now. És elkezdheted most.
Inhale, deep inhale. Through the nose, exhale completely and hold the breath out. Orron keresztül, aztán lélegezz ki teljesen, és tartsd kint a levegőt. Inhale. Belégzés. Through the nose, exhale completely. Orron keresztül teljes kilégzés. Hold out the breath. Tartsd kint a levegőt. Feel your spine straight and strong. Egyenesítsd a gerinced, érezd az erejét. Inhale. Exhale. Orron át ki, Hold out the breath. tartsd kint a levegőt. Concentrate on your spine, every vertebra. Koncentrálja a gerincedre, minden csigolyára. Inhale. Belégzés. And exhale, relax. Belégzés, rögzíts. Okay. We'll take a short break, 10-minute break. Tartunk egy 10 perces szünetet. Satnam. Satnam, everyone. We're going to get into a little bit of a brain-mind relationship. Egy kicsit most belemegyünk az elme és az agy kapcsolatába. And a lot of this is kind of still coming into light, really, like what do you call it? Modern neurological science. És ennek a kapcsolatnak a feltárása mind a mai napig zajlik a modern neurológiai tudományban. And little by little, the yogis describe things in this kind of mystical and poetic language, but then little by little we discover that it actually translates into physiological anatomy also. A jogiknak volt ez, tehát hogy a jogik mindezt egy ilyen nagyon filozófikus és költői nyelven írták le, de azt látjuk, hogy egyre inkább azt látható, hogy ez a tudás lefordítható a tudomány nyelvére is. Yeah, okay. Mind is not the brain. Az agy nem azonos az elmével, But they are obviously related. de szorosan összefüggenek And nyilván. our 5 senses are here in the head region. A fej területén találhatóak az 5 érzékszervünk, So my awareness of my thoughts also happens in this same region. úgyhogy a tudatosságom, a tudásom, a gondolataimról is szintén ezen a területen zajlik. Okay. Which is, of course, not far from the brain, physical brain. Ami nincs messze a fizikai agytól. So let's see what we can explore about that. Nézzük, hogy mit tudunk ezzel kapcsolatban megérteni. Because meditation is not, let's say there's 2 things. Meditation is a state of being, Mert mondhatjuk azt, hogy a meditáció az egy létállapot, and yet we have so many different techniques of meditation. This meditation does that, this meditation does this. ugyanakkor van temérdekféle meditációnk, és mindegyik mást csinál.
So working through different technologies were affecting the brain, which then affects the mind and the mind field. Tehát különböző technikákat alkalmazva hatást gyakorolunk az agyra, ami aztán hatással van az elme mezejére. Let's see what we can find out about that. Nézzük meg, hogy mit tudunk mindebből megérteni. Okay. So what's going on in there? Mi történik itt? I like your drawings. Thank you. So we have pineal gland that I'm not going to put it necessarily in the physical location. You excuse me for that, but you can look that up easily online. Where physically are these things? Tehát amiket most majd berajzolok, nem biztos, hogy megfelelő helyre teszem, de ezeknek utána nézhetsz a online anatómia atlaszokban. We have a pineal gland, which is associated to the seventh chakra. Tehát van az agyalapimirigyünk, ami a 7. csakrával van kapcsolatban. And it is said that the pineal gland radiates, És azt mondják, hogy az agyalapimirigy az sugárzik. which also means Tobozmirigy. it's giving out, we say, thousands of thoughts every wink of an eye. És szempillantás alatt 1000-nyi gondolatot képes teremteni. And we have a pituitary gland, És aztán van az agyalapimirigyünk, which we associate to the third eye. ami a 3. szemmel áll kapcsolatban, And we say it gives out a pulse. és erre azt mondjuk, hogy pulzál. And that's kind of what, when we use something like the L-shaped satanama, so stimulating the pulse of the pituitary gland. Tehát az olyan technikákkal, mint amikor például a Kirtan kriában az L alakban áramoltatjuk a rezgést, akkor az agyalapimirigynek erre a lüktetésére hatunk. Yeah, okay. Then we have hypothalamus. És aztán van a hipotalamusz, And that's very important because this gland is seen as a bridge between the electrical part of the brain and the chemical part of the brain. és ez egy nagyon fontos mirigy, mert úgy fest, hogy hidat képez az agynak az elektromos és a kémiai része között. And implying also a two-way traffic. És két irányú a közlekedés rajta keresztül. And you have amygdala. És aztán van az amigdala, I'll put that down here somewhere. How do you spell that? Amygdala. Which is quite associated to emotional energy. ami az érzelmi energiával van kapcsolatban. Yeah. And feelings. És az érzésekkel. Feel. And you have the medulla. És van a Medulla is like the top of your spine, isn't it? Into the brain. aha, tudja valaki, hogy mondják ezt magyarul? Hmm. Az törzs. Sometimes in a description of a meditation, Yogi Bhajan will say, oh, this is working on the third ring of the medulla. Medulla. Ez nem az agytörzs, Évi? Én is arra gondolok.
Agytörzs szerintem. De az Itt amigdala is ott van, tehát az itt van, hát, itt fölötte, nem? Nem itt ilyen magasan, hanem az van itt. hátul. azért mondta, hogy nem biztos, hogy pontosan Igen. fogja rajzolni a dolgokat a helyükre. De akkor, amit ő most oda rajzolt, az az, nem? Szerintem az az agytörzs. A medulla az a nyúltvelő, a gerincvelő folytatása. Hogy medulla? Oké. Ahol a gerinc kapcsolódik az aggyal, szerintem az agy alap, vagy mit tudom én. Igen. Okay, found out. Can you what anything we can learn from what was just communicated there? Or? You were trying to find out how we call in Hungarian this part. Okay. Okay. Now, what else? We say we've got 3 brains. Azt mondjuk, hogy az agyunknak három agyunk van. A reptilian brain. Van a hüllőagy, We might just call this the midbrain for now. nevezzük ezt a másik részt középagynak, And then we have the frontal lobes or the neocortex. és aztán van az előső, vagy homloklebeny, vagy neokortex. And the reptilian brain is connected to things like survival and fear. A hüllőagyhoz kötődik a túlélés, a félelem. Midbrain is more to do with reward. A középső agyhoz tartozik a jutalmazás. So things like creating a dopamine hit, for example. Itt képződik a dopamin kör, a jutalmazó rendszer ide kötődik. And the neocortex is associated with sense of self. És a neokortexhez kapcsolódik az önérzékelés. Which interesting is not just about what I am, but also what am I becoming. Nem csak az, annak az érzékelése, ami vagyok, hanem az is, amivé válok. So this has a future element to it. Tehát van egy jövőhöz kapcsolódó eleme. Our reptilian brain may be more associated to the past. Közben a hüllőagyunk az inkább a múlthoz kapcsolódik. And what else? So emotions are connected to chemistry. Az érzelmek kapcsolatban vannak az agy kémiájával. And chemistry means hormones. Ami jelen esetben hormonokat jelent. And when emotion rises in us, Amikor egy érzelem felpukkan bennünk, interesting then to see whether does it come up and hook into the past, akkor érdekes megnézni, hogy ez a múlthoz köt minket, and there we might call it emotional commotion. és akkor nevezhetjük kommóciónak. Hát nem tudom, hogy erre van-e. And it's going to be more reactive. És ez inkább egy ilyen reaktív. Emotion to devotion. És lehet belőle devóció, odaadás. Moving it into future possibilities. Ami a jövőbeli lehetőségek felé mutat. Using the emotional charge to serve what I'm becoming. Használhatom ezt az emocionális töltetet annak a szolgálatában, amivé válni szeretnék. Or using the emotional charge to reinforce old patterns. Vagy használhatom arra, hogy megerősítsek régi mintákat. Old patterns. Which is more like karma. Ami
ami inkább a karmát jelenti. As we said, where there's dharma, there's no karma. És ahogy mondtuk, ahol jelen van a dharma, ott nincs hely a karmának. Do I invest in my lifestyle with a passion? Szenvedéllyel élem az életemet, egy szenvedéllyel teli életmódot alakítok ki, Or not fully, and therefore there's a lot of energy left to go back into old stories. vagy nem teljesen, és ezért túl sok energia marad arra, hogy visszalépjek a régi történetekbe. Now, all this happens in what we call the mind field. Nézzük meg, hogy mi történik az úgynevezett elme térben. Remember the field. Mind field, Maya field, magnetic field. A mágneses mező, az elme mezeje és a maja tere. And in the material plane, this is also means we are subjected to the three gunas. És az anyag szintjén ez azt is jelenti, hogy 3 guna hatása alatt állunk. Kama, Raja, and Sattva. A tama, raja és sattva. Yeah, this is what comes with the Maya. Ez a majával jár együtt. Beyond this field És ebben a térben, is your higher self. vagyis mindezen túl ott van a te magasabb éned. And when we meditate, we want to tap into that beyond the field, beyond our programs, and reach into some higher wisdom. És amikor meditálunk, akkor igyekszünk kapcsolatba kerülni ezzel a bölcsességgel, meghaladva ezt a maja és az elmeterét. I'm an animal, A tamas guna, az az állati minőség, I'm human, and I am spirit. tehát van bennem, ott van bennem az állat, az ember és a szellem. So this comes back to emotional management, makes a lot of difference to how much I regress into some old animalistic life or I progress to embody spirit more. Úgyhogy itt megint bejön az a kérdés, hogy mennyire vagyok képes szabályozni az érzelmeimet, mennyire engedem magam visszacsúszni az állati működésbe, vagy mennyire vagyok képes megtestesíteni a szellemet magamban. Your hukam, your destiny comes from your subtle body. A hukamod, ami a sorsodat megmutatja, az a finom tested hordozza. But the mind field, remember it's a lens, right? So is it allowing that to come through or is it filtering? És az a kérdés, hogy az elméd, ami a lencse, az engedi-e ezt látszódni, vagy pedig elhomályosítja azt. And what we do with our body, És amit a testünkkel teszünk, with our breath, a lélegzetünkkel, and with our mind, az elménkkel, all of that makes a difference. Mindez okozza majd a különbséget. You can work from the top down and from the bottom up. Dolgozhatsz föntről lefelé, vagy lentről fölfelé. I'm going to pause here. If you know how to take a screenshot or somebody can capture that and share it in the chat or something. Valaki le tudná ezt, tudna róla csinálni egy screenshotot és megosztani? Én megcsináltam a folyamatában, majd elküldöm. De megvan most ez a végső kép?
Ez is megvan, egy pillanat. Megpróbálom oda berakni. Aha. Azt nem tudom, hogy az várjál. Mennyire sikerül. A chatbe? Igen. Bele tudom oda húzni. Várjál, hol a chat? Pillanat. Okay. Here's doing that. Sure, she will share it. Okay, great. Are there any questions? Van-e eddig bármi kérdés? Do you understand about your three brains? Do you understand this bridge between emotion and the neurology of your brain? Értitek a különbséget a három agyi terület funkciója között, és az agy neurológiáját, amit most elmondtam? Minden világon? The midbrain is also called the limbic system. A középső agyat úgy is hívják, hogy limbikus rendszer. Yeah. Yes, Tanya. Just one, well, probably thousands of questions actually, but one for now. The medulla, I just wondered, I'm not particularly familiar with what the medulla is or does. Kíváncsi vagyok rá, hogy a medulla mit csinál, nem ismerem ennek az agyi területnek a jelentőségét. I don't know if I can answer you that. Does anybody here know? Valaki tudja? The amygdala is important in the sense that when we have trauma, serious trauma, it can do permanent damage to the amygdala. Yeah. Hogyha I was trauma familiar with that, but I just wasn't sure what was the connection with the medulla. Yeah, I'll need to check that. Ha trauma ér minket, akkor ez a terület az amigdalával együtt károsodhat. It comes up, it's not too often, but from time to time, Yogi Bhajan mentions in some meditation or another, it's having an impact on the medulla. So I think I have a duty here to check out what that could mean. In the meditations, he says like 500 years from now, they'll figure it out, so it's not very helpful, kind of. Yogi Bhajan említi időnként meditációkban, és akkor olyanokat mondta, hogy majd 500 év múlva rájönnek a jelentőségére, de ennek most nekem is utána kell nézni. Mondhatok valamit esetleg erről, ami nem feltétlenül csak a kundalini jogához kapcsolódik, hogy Inka Mexika tolték hagyatékokat tanulmányozok, és hogy ők is azt mondták, hogy ebbe az időbe éled itt egy álmodó központ, amit egy új csakrának is felfoghatunk, és hogy eddig ugye nem a saját álmainkat éltük, azt mondják, hogy ez előző időszakban, ugye ez a halak időszakában nem a saját álmainkat éltük, és hogy az fog ide bekötődni ebbe a részbe. És hogy tegnap érdekes volt, amikor ezt a meditációt... Inkák, azt mondtad? Ez az Inka tolték Mexika, igen, tehát ez a hagyományrendszer. She just wants to add that she's studying Inca... Mexican Toltec tradition from the Inca Mexican Toltec tradition. It was said that in this period when we will go to Aquarius, this part is going to alive, and this was mainly manipulated by the sociality, vagy hogy mondod azt, hogy tehát, hogy ez egy manipulált, tehát egy ilyen közösségi álomban éltünk, és hogy a saját álmunkra fogunk fölébredni. Ha ez a rész aktiválódik, mint egy új csakra. Na, lefordítod akkor magad? Yes, they are saying that this part of the brain will be activated, that we will live our own destiny and dream, and this won't be manipulated anymore in the Aquarius ages. And it was very strange that yesterday when we did this meditation, I felt
that it will be linked together with the frontal lobe. Okay, that's interesting. What I'm thinking of is how humanity has, over the many thousands of years, become increasingly disconnected from nature. Azon gondolkozom, hogy az ember az elmúlt évszázadok során mennyire elszakadt a természettől, Which also means disconnected from something within our nature, ami azt is jelenti, hogy a saját természetünktől is eltávolodtunk, and therefore more subjected to the social forces. és ezért sokkal inkább ki vagyunk téve a társadalmi erőknek, And it's time for us to reconnect to our nature and the nature. úgyhogy itt az ideje, hogy újra kapcsolódjunk a saját természetünkkel és a körülöttünk lévő természettel. And so perhaps that's why working in this area is part of this. Lehet, hogy ezért fontos része ennek a folyamatnak az, hogy ezzel a területtel dolgozzunk. One of the problems is that heavy metals accumulate in the back brain, and they also going to oppress this connection, more block it. Az a probléma, hogy nehéz fémek fel tudnak halmozódni az agynak ebben a területében, és blokkolják a... And heavy metals means they're harder to clear out and to detox from. És a nehéz fémektől nehezebb megszabadulni, nehezebb őket méregteleníteni a testünkből. And many drugs, both pharmaceutical drugs as well as things like marijuana, they have a lot of heavy metals in them. És a gyógyszeripari orvosságok, és például a marihuána is, abban nagyon sok a nehézfém. And the psychosis is one of the causes of psychosis is when our tolerance level of these heavy metals is gone beyond what we can tolerate. A pszichózisnak az egyik oka az is, amikor a nehézfém mennyisége a szervezetünkben meghaladja a tolerálható mennyiséget. Mm-hmm. And the Sphinx pose is an interesting one because it's putting a pressure here in order to flush out those toxins. What puts pressure? The Sphinx pose. Sphinx pose? Sphinx, like the Egyptian Sphinx, yeah. Ja, és ugye a Sphinx pose, az például egy olyan póz, ami segít ebben a folyamatban, mert pont az agynak erre a területére, vagy a koponya ennek a területére helyez nyomást. Saraswati Adi, yes. Yeah, it's the medulla is part of the brainstem. And there is a lot of research kind of coming out and starting about the brainstem as a whole. And one of its main functions, the medulla, is just, it's like... Wait, Saraswati. A medulla az része az agytörzsnek, és mostanában sok kutatás zajlik körülötte. It sends, it's part of the central nervous system, so it sends messages to the rest of the body for like digestion and breathing, all of the kind of major functions. A központi idegrendszer része, és fontos információkat küld a test legfőbb funkcióihoz, úgyis, mint a emésztés. Sending and receiving, maybe, no? Yeah, I think it mostly sends messages from the brain as part of like quite an integral part of the central nervous system. So if you break your neck or you damage that part, that's why you often have you're paralyzed from the neck down often. Agyból küldi az információt a test különböző részeibe, és ezért van az, hogyha megsérül a nyakad, akkor az alsó területek lebénulnak, mert kikapcsolódnak ebből az információ áramlásból. I was also wondering, because I've seen a lot of meditations where he mentions the brainstem. And I've also heard him mention in
meditations about, you know, focusing on the back of the head, but also like the back door. Sok Some meditációt hallottam, amiben Yogi Bhajan említi a nyúltvelőt, ezt a területet, illetve olyan meditációkat is, ahol a fejünk mögé kell koncentrálni, és ilyen hátsó ajtónak nevezi ezt a területet. Yeah, my impression about the back door, I think, is a little bit different, and I think it's the area between your shoulder blades. Why we do positions to also to bring the shoulder blades together to open up this back door. A hátsó ajtót, azt más nevez hátsó ajtónak Yogi Bhajan, az inkább a lapockák közötti pont, ezért csinálunk sok ilyen hátra, vagy ilyen mellkasnyitást, vállhátra húzást, hogy ezt a területet megnyissuk. Okay, is there something more? Eugenia, your microphone is off. Okay. All right, if anybody finds out more about the medulla, let us know. Ha bárki ennél többet talál a medulláról, akkor ossza meg velünk. Okay, frontal brain, very important because this is where we have the capacity to control our breathing. Az előső lebeny nagyon fontos, mert ide tartozik az a képességünk, hogy a lélegzetünket kontrolláljuk. It's here in our frontal lobes that we have conscious perception of our experience. Az előső lebenyhez tartozik a tapasztalatainknak a tudatos érzékelése. There's an expression called the homo nucleus, meaning you've got a little person in your brain. Van egy kifejezés, a mag ember, olyan, mintha lenne egy kis emberi lény itt az előső lebenyedben. And perhaps that's linked to this kind of a yogic tradition of imagine Shiva is sitting here in your third eye. Seat of Shiva, they call it. A tradícióban Shiva székének is nevezik, hogy azt képzelik, hogy Shiva itt ül This is why it's also called the command center. Nevezik ezt irányító központnak is. This is where we can make choices from this area. Ebből a területből tudunk döntéseket hozni. And when we move into that passivity that we talked about earlier, that's like just living in the reptilian brain and not into the neocortex area. És azáltal, hogy ebbe a passzivitásba zuhanunk, amiről korábban beszéltünk, az olyan, mintha csak ebben a hüllő agyunkban léteznénk, és nem használnánk ki az előső lebeny. Impulsive behavior, which is connected to the reactivity, comes from the back brain, reptilian brain. Az ilyen kényszeres viselkedések, ami a reaktivitáshoz kapcsolódik, szintén a hüllő agy sajátsága. And it's the front brain that can interrupt those impulses and choose consciously, shall I not? És az előső lebeny az, ami felülírhatja ezeket a működéseinket, és tudatos döntést hozhatunk arról, hogy mit akarunk csinálni, és mit nem. Okay. Now, so you've got gray matter and white matter. Van a szürke állományunk és a fehér állományunk. And the gray matter is the neurons and the white matter is the fibers. A szürke állomány az a neuronokból áll, a fehér pedig a rostokból. Yeah. There's something that's called neuroplasticity. Van egy jelenség, amit úgy hívnak, hogy neuroplaszticitás. Means you can change all the connections that we have. Ami azt jelenti, hogy képes vagy megváltoztatni az idegi. A 1-year-old child has 2 times as many neurons as an adult. Egy egyéves gyereknek 2-szer annyi neuron van az agyában, mint egy felnőttnek.
twice as many connections. És kétszer annyi kapcsolat ezek között. As we start to get programmed into a certain way of thinking, certain way of behaving, De ahogy elkezdjük beprogramozni a gyerekeket egy bizonyos fajta magatartás formára, vagy gondolkodásra, and a certain way of speaking, és egyfajta beszédre, which is not only meaning the national language or mother tongue, but also the social class or the dialect of your local community. És ez nem csak a nyelvet jelenti, hanem a nyelvhasználatot, a stílust, a dialektust, a kiejtést. So all that gets programmed, and that's like pruning a tree. Yeah, so many of the other possible connections just get cut. Ez olyan, mint amikor megmetszünk egy fát, egy csomó lehetséges hajtás vagy kapcsolódás, az elvész. Remember we said the mind is hungry, the brain also needs food. Emlékeztek, beszéltünk róla, hogy az elme éhes, de az agynak is szüksége van táplálékra. It needs glucose, Glükózra van szüksége, proteins, fehérjékre and oxygen és oxigénre, comes through the blood. ami a véren keresztül jön. When you eat a big meal, a lot of the blood goes to the digestive system, and so you feel sleepy in your mind. Amikor egy jó nagy nehéz ételt fogyasztasz, akkor minden vér a gyomrodba megy az emésztést támogatni, és elnehezültnek érzed a fejedet, elfáradsz. So we all know that different parts of the brain deal with different input and different output. Tudjuk, hogy az agy különböző területei különböző inputokkal és outputokkal van összefüggésben. But if we don't use parts of our brain, I don't know what the word is, but like they petrify, they just dry up in some way. És viszont azok az agyterületek, amiket nem használunk, azok így kiszáradnak. When you get older, your brain does shrink. És ahogy öregszel, az agyad összehúzódik. Any area of the brain that we use actively actually expands. Az agyunknak azon területei, amelyeket használunk, azok kitágulnak. One of if we talk about the neuroplasticity, means that if you have brain damage, it can happen that another part of your brain will take over the work that that part did. Amikor károsodik valakinek az agya, akkor előfordulhat, hogy az agy más területei átveszik a sérült terület funkcióit. Okay. You already know about left and right brains a little bit. Már egy kicsit tudtok a jobb és bal agyféltekéről. Left brain is the linear. Bal agyfélteke a lineáris. Or bound in the time and the space. A térhez és időhöz kötődő. And right brain more intuitive. A jobb agyfélteke az intuitívabb. Getting the whole picture, we say. Mm-hmm. Szóval lassan-lassan látjuk az egész teljes képet. Okay. Left brain a little bit gets you stuck in your truth as the only truth. A jobb agyfélteke hajlamos arra, hogy bele ragadjunk abba a képzetbe, hogy a mi igazságunk az egyetlen igazság. Right brain allows multiple truths. Sorry, you said the left one does that? Left brain is more to do with my truth. Aha, tehát a bal agyfélteke gondolja, hogy az én igazam az egyetlen igazság, a jobb agyfélteke teret ad többféle nézőpontnak. And if the right brain is not activated, we get very stuck. My truth is the only truth. Remember the mind globalizing everything? Yeah? És hogyha a jobb agyfélteke nem aktív, akkor beleragadunk ebbe a beszűkült igazságképbe. Right brain is doing a different kind of globalizing. It means include.
A jobb agyfélteke az egy másfajta globalizációt végez, az mindent magába fogad. But of course, that can also go to an extreme where everybody else is considered and you don't take care of your own needs, of your own situation. De ez is átcsaphat egy szélsőségbe, és ez esetben viszont mindenki másnak teret adsz, miközben saját magaddal nem törődsz, a saját igazságodnak nem adsz teret. Okay, the brain tends to be quite, when it's active, we call it raja. Amikor az agy nagyon aktív, akkor azt Okay. nevezzük, Raja guna, rajistic. vagy rajasikusnak. So, think of one of your worst problems of your life right now. Gondolj az életed egyik legrettenetesebb problémájára most. Like yesterday, we thought about 3 ways your mind gives you trouble. Ugye tegnap azt mondtuk, hogy az elmét háromféleképpen okozhat neked. So think about some of that ways your mind gives you trouble now. Ja, hogy tegnap 3 dologra kellett gondolnod, ahogyan az elméd bajt hoz az életedbe, most gondolj ezek közül az egyik. Be very aware of the disturbance and all the multiple connections and dramas and intrigues that can come with it. És legyél, és tudatosítsd mindazokat mindazt a zűrzavar drámát, ami ennek a következménye. Okay. Let it multiply. Remember, the mind wants to add and. Hagyd, hogy sokasodjon, vagy színesedjen ez a kép, az elme minden. Let's remember that the ego part of your mind doesn't know the difference between reality or fantasy. És adjuk hozzá még azt is, hogy az ego része az elmének nem tud különbséget tenni a gondolat és fantázia és a valóság között. So when your mind starts to think of the worst case, Ha az elmédben elkezdesz gondolkodni a lehető legrosszabb forgatókönyvről, this starts to send messages to your body like, oh, stress, the worst case. akkor ez már is jeleket küld a testednek, hogy baj van, most a lehető legrosszabb történik. Now we're going to try a little experiment in the middle of all of this trouble. Úgyhogy próbáljunk meg egy kísérletet ennek a bajnak a közepén. You press the tongue to the upper palate, soft palate, A nyelvedet told a szájpadlásodhoz, same time you open your mouth wide as you can, és közben a lehető legnagyobbra nyitod a szádat, and you breathe through the nose. és az orrodon keresztül lélegzel. Just see what that does for you. És nézd meg, hogy ez hogyan hat rád. Tongue pressed firmly in the upper palate, soft palate. Erősen told föl a nyelvedet a lágy szájpadhoz. Mouth wide open as possible. A szád olyan nagyra nyisd, amennyire csak tudod. Without taking the tongue away. Anélkül, hogy leengednéd a nyelvedet. And breathe long and deep through the nose. Hosszan, mélyen lélegezz az orrodon keresztül. Just do that for a couple of minutes. See what you experience. Csináld ezt 2 percig, és nézd meg, mit tapasztalsz.
Okay, Satnam. What did you notice? Mit vettetek észre? Itchy tongue, okay. Heavy head. Mm-hmm. Én mondhatom? Uh-huh. Én az elején ilyen nagyon nagy ellenállást észleltem, és folyamatosan ki akartam ugrani belőle. In the beginning, I felt a lot of resistance and wanted continuously just to quit the exercise. És egy idő után valahogy úgy ezt így el tudtam engedni, és valahogy így teljesen megfeledkeztem így magamról. Tehát olyan volt, mint egy ilyen köztes térbe kerültem volna, és bármeddig tudnám ezt így tartani, és így lélegezni. After a while, I felt like being in some kind of middle space, and I felt I could just go on forever and keep breathing. Okay, good. So in the beginning, there's a fight. Your unwanted thoughts are fighting to rule you. Igen, ez egy jellegzetes reakció, hogy az elején van egy kis ellenállás, a nem kívánt gondolatait próbálnak irányítani. But you hold steady in the center. I'm here, I'm breathing, my tongue is in the vertical, I'm staying here. De kitartottál középen, és megerősítetted magadban, hogy itt vagyok, és lélegzem, és középen. The raja of the mind is like this, just like that, spinning out. Az elme mozgása az ilyen spirális és folyamatosan. So when you put the tongue and then you take the jaw vertical, de amikor a nyelvedet feltolod a szájpadlásodhoz, és függőlegesen kinyitod az állkapcsodat, I'm here, I'm here. ebben a minden irányban tartó mozgás közepette is le tudod gyökerezni magad a középső tengelyt. Yeah, and if you stay with it, the mind goes like, oh, okay, then what can I do? I might as well just sit with you. És hogyha kitartasz, akkor az elme egyszer csak azt mondja, akkor most mit csináljuk? Hát akkor ide ülök, és itt leszek. And then all the raja activity starts to slow down. És akkor ez a rajasikus tüzes aktivitás elkezd lecsendesedni. Okay, we did like 3.5 minutes. You might have to do 7 to 11 minutes to get the effect. De most csak 3 percet csináltunk belőle, de lehet, hogy 7 vagy 11 percre is szükség van ahhoz, hogy megérezd a hatását. It's a known technology, yeah, to still, it's called like that, to still the rajasic activity of the mind. Ez egy ismert technika arra, hogy az elme rajasikus minőségét lelassítsuk. Levtara. Satnam. For the first time, actually, I wanted to stay in the pose, but after I realized that my mouth that a little bit again closing a little bit, but after I opened again. But at the end, for the last minute, I could all time it last open. So and I was very calm, and I focused my third eye was pumping actually. Yeah, pulsing. Yeah. Well, yeah, pulsing. Az első, amikor az első percben voltunk, akkor folyamatosan így be akart csukódni a szám, tehát egy ellenállásban voltam, aztán utána pedig az utolsó percben már tudtam tartani végig, és pulzálni kezdett a harmadik szemem, és így teljesen megnyugodtam. Good. Mritili Radha? Yes, I also wanted to mention this pulsation and vibration, what Okay. I felt. And I felt also colors. Elmondod magyarul?
Igen, tehát hogy én is azt akartam említeni, amit a Liv Tara említett, hogy ez a pulzáló érzés, és én vibrációt éreztem, és színeket. Like yesterday, when you stop the eyes and you just get the geometry, Ahogy tegnap, amikor meg a szemre nyomtunk, és megláttuk a szemet mögötte, when we're busy with these thoughts, we're painting pictures. amikor el vagyunk foglalva a gondolatainkkal, akkor képeket And festünk. then when we stop painting pictures, we just have the color. We don't have the form anymore, just the colors. És amikor megállunk, és abba adjuk a festést, akkor csak a színek maradnak, nem lesznek And formák. remember, the frontal lobes, future, you can paint a different picture. De emlékezz rá, hogy az előső lebenyedben viszont megvan az a képességet, hogy egy másféle jövőt rajzolj magadnak. Instead of a picture based on the worst of your past, which is what the mind tends to do, you know, take the worst of your past and paint a tragic future picture. Az elméd tendenciája az, hogy a múltbeli képeket és élményeket használja arra, hogy egy tragikus jövőt vetítsen ki. Because the negative mind is quicker than the positive and the neutral. Mert a negatív elme gyorsabban működik, mint a pozitív és a semleges. So it's the first one to jump in, and it makes a worst case scenario. Tehát mindig a negatív elme lesz az, aki először odaugrik, és gyorsan megfesti a lehető legrosszabb formákat. Liberate the color És ilyenkor csak állj meg, szabadítsd fel a színeket. and paint a different picture, a new picture. Rajzolj egy új képet. Okay. Is there anything else in the chat you want to translate? Yes. So Monica says, my heart switched on. I felt self-love. I can choose something different. This is my responsibility in the future. Yeah. Victoria, your hand is still up? Vivi, még mindig jelentkezel, vagy csak ott felejtett? Okay, just checking. Okay, I'm going to ask you to have a group check-in. So far, everything we've talked about this morning, how are you with that? Going to grow There new are groups. some other things in the chat. Do you want to hear? Sorry. Oh, sorry, there's more? Yeah. Oh, okay. Right. Lea says, I felt that the emotional charge has left me and my muscles got completely relaxed. Mhm. A negative image came to my mind from my childhood, but there was no emotional charge into it. It was like seeing it from outside. Very good. So we're disinvesting the emotional charge from the old stories. Very good. Igen, tehát hogy kivonjuk a régi történetekből az érzelmi töltetet. And Radha says, it calmed me and brought me to my center. Excellent. So clear and so simple, huh? Yes. És Tanya írta, hogy megváltozott az íz a szájában, ilyen fémes ízt érzett. Is there a title? To still the registic activity of the mind. That's the title. Tehát az a neve ennek a meditációnak, hogy az elme rajasztikus tevékenységének a lecsendesítése. Okay. I want to invite you to have 10 minutes with your group and just check in. How are you doing? I see Eugenia's written something. Things keep popping up in the chat. So what did she write? First, I sensed an REM eye movement, rapid eye movement. And then, as an outsider, I sensed myself asking what is happening. Mm-hmm. Breathing, I got into a more and more relaxed state and everything disappeared. There was complete calmness. Okay. You see how much our mind is just creating stories and creating trouble with those stories.
Látjátok, hogy az elménk mennyire csak történeteket gyárt és bajt okoz a történetekkel? And we're learning to take command of the mind. Meg kell tanulnunk irányítani az elmét. The story does not impose itself on me. I choose the story. A történet nem telepedhet rám, én választom a történetet. Was I a victim of my past, or was that my training? A múltam áldozata vagyok, vagy egy tréning volt számomra? Just a different way of perspective, yeah? Ez egy másik nézőpont. And the beautiful thing is, simple techniques can start to free you to have a different future. És a szépség az, hogy egészen egyszerű technikák is megszabadíthatnak téged, hogy egy új jövőt teremts magadnak. Okay, this is my third attempt to suggest you go in groups. Most harmadszor is megkísérlem, hogy áttessékeljelek titeket a kis csoportokba, hogy megosszátok If egymást. you need to use a bathroom or get a cup of tea, you can do that at the same time. Just 10 minutes sharing. Csak egy 10 perc szabad megosztás, ha el kell menni mosdóba, vagy innátok egy teát. Make it personal. Make all of this talk personal to you. Jó, tegyétek személyessé mindazt, ami eddig elhangzott. Satnam. Okay, welcome back to you. Is there any question popped up for you from your sharing? Pavanjit's not here. There you are. Feljött-e bármi kérdés a megosztás kapcsán? Okay. So, mind and brain. Hát akkor vissza a témánkhoz, elme és agy. We say something like this, yeah? Our mind reflects what the brain does. Azt szoktuk mondani, hogy az elme visszatükrözi azt, amit az agy csinál. And the brain echoes the mind's activity. És az agy visszhangozza az elme tevékenységét. I'm going to write that in the chat so you can hear that again. Our mind reflects what the brain does. Az elme visszatükrözi azt, amit az agy csinál. And the brain echoes the mind's activity. És az agy visszhangozza az elme tevékenységét. Okay. So through my brain, I impact my environment. Az keresztül hatással vagyok a környezetemre. The field. Mind keresztül? A teremre, az agyamon keresztül. And the field affects my brain. És az engem körülvevő mező hatással van az agyamra. It's something like this. The brain and mind inhabit the same space. Igazából az agy és az elme ugyanabban a térben lakik. Like chakras. Ahogyan a csakrák. Yeah. You can have a physiological sense of the chakras. Lehet egy fiziológiai érzeted a csakráidról. We make correspondences to different glands, endocrine glands and the chakras. Meg szoktuk feleltetni a csakrákat a különböző mirigyeknek, szerveknek. But the gland is not a chakra and the chakra is not a gland. De ettől még egy mirigy, ez nem azonos a csakrával, a csakra nem azonos a miriggyel. When you're in a certain environment, like strong electric wire poles, you know, and you feel something, you feel affected. Amikor például egy nagy villanyoszlop közelében vagy, akkor ott érzel valamit, hatással van rád az a mező.
the mind field is an electrical field in some way, electromagnetic field. És az elme mezeje is egy ilyen elektromágneses tér. And so your mind is also just like that, is a local field. Úgyhogy az elméd is egy ilyen lokális mező. Which you can more or less equate with your aura. Amit megfeleltethetünk az aurádnak is. Aura is small, it means the field around you is crowded into your field. Hogyha kicsi az aurád, az azt jelenti, hogy a téged körülvevő tér így benyomagszik a saját. When aura is vast, you are having more impact into the field. Hogyha tágas az aurád, akkor az azt jelenti, hogy te hatsz jobban a téged körülvevő térre. So when we put our hand to our head, oh, my mind, we mean our mind, and yet it's in the same space as our brain. Amikor a fejünkhöz kapjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy ó, az elmém, akkor igazából ugyanaz arra a térre gondolunk, ahol az agyunk is van. But the mind field can actually affect you at any of your chakras. De valójában az elme mezeje bármelyik csakrádnál képes befolyásolni téged. Different frequencies and different colors can get you on different chakras. Különböző színek, különböző csakrákra lehetnek hatással. But it also works the other way. Do different physical postures and you impact on the chakras, which impacts on the field. De ez a hatás másik irányba is működik, bizonyos fizikai testgyakorlatok révén hatással lehetsz a csakraidra, és ez befolyásolja az elméd mezejét is. Two-way traffic, yeah? Egy ilyen kétirányú forgalom van itt is. Yes, Adam. Ádám. Az elmúlt egy évben ilyen adótornyokon dolgoztam, amik ilyen sugárzó antennák. In the last year I've been working in these, towers of antennas which are radiating poles, antennas. Ugye ezek az antennák sugározzák az internetet, a mobiltelefont. These antennas are radiating the signals for internet, for mobile phones. És iszonyatosan gyengévé tett, és hogy éreztem, hogy gyakorlatilag bár tudtam szárdalázni, de lényegesen gyengébb és kevesebb szárdana volt. Szóval minőségileg romlott a szárdanám a munka hatására. And I felt that I was becoming weaker and weaker, and it affected my sadhana. I could keep up with my sadhana, but the quality of it was deteriorating. Szóval, hogy ezek az energiák, és hogy nagyon gyengévé tett, és ezáltal sebezhetőnek éreztem magam, és folyton energiahiányban szenvedtem. So I felt physically weaker, so even more vulnerable, and I felt a constant lack of energy. Yeah. That's exactly what we're implying. Your experience is confirming it. Igen, pont erről beszélünk, a te tapasztalatod megerősíti ezt. A lot of breath of fire and do some of the kriyas for the aura. Csinálj sok tűzlégzést, és valamilyen gyakorlatot az aurádra. Yeah. Yes. Normally we don't recommend wearing leather because it shrinks the aura, but if you're in that environment, actually some leather can also protect you. Általában nem javasoljuk, hogy bőrruhákat hordjatok, mert az összehúzza az aurát, de egy ilyen esetben védelmet is nyújthat. Úgyhogy érdemes viselni. Only for working in that environment, not otherwise.
de csak egy ilyen környezetben, egyébként nem. Mrtili Radha. I would like to ask if I have, for example, very bad dreams when there is a Wi-Fi connection, because normally I am not able to how can I bear this, and I don't have in my house. But if I have to go to a hotel or somewhere, maybe we had a Kundalini course, and there was also a tower there, and I am very sensitive for this. What can I do? For example, to have a sleep at least. Thank you very much. Az volt a kérdés, hogy befolyásolhatja a wifi sugárzás, például ez okozhat-e rossz álmokat, és hogyha egy olyan helyen vagyok, ahol a közelemben van egy ilyen adótorony, akkor hogyan védhetem meg magam? Chant lots of mantras. Sok mantrát zenges. And you know what we said about the eyes? So you get something which is a bit heavy, and you put one on each eye when you go to bed. So there's like a weight with, you know, these kind of things you can get. Akkor használhatsz például egy olyan szemfedőt is, aminek súlya van, ami valami nyomást gyakorol. It's not just a mask, it has to have some weight to it. Nem csak egy sima maszkot, hanem súlya van. Like a little beanbag, something like that. Yeah. Ilyen kis babzsákot. Put something like lavender in it. És csöppents rá egy kis levendulát. Choose a direction. Remember, sleep east-west, your body, if you can. Put your body on east-west, not north-south. És hogyha választhatsz, akkor az ágyad iránya az kelet-nyugat legyen, ne észak-dél. You have to create your own magnetic field. Meg kell teremtened a saját mágneses meződet. Probably there's a lot of other things you can do, but there's just some random things I'm saying. Sok mindent lehet csinálni, most csak így random mondtam pár dolgot. Tanya. I just had something interesting to offer about in which direction you sleep. Azzal kapcsolatban szerettem volna mondani, hogy milyen irányban érdemes aludni. I had been sleeping with my head in the north for a long time, and I kept having these inklings that I should change my sleeping position. És sokáig úgy aludtam, hogy a fejem észak felé volt, és így éreztem, hogy meg kell változtatnom az alvás irányomat, fekvés irányomat. But my bedroom I wasn't able to change the position of my bed so easily. De a hálószobám fekvése miatt nem tudtam olyan könnyen megváltoztatni ezt. I had been getting really bad headaches, confusion in my mind. És nagyon erős fejfájásaim voltak, és zavart volt az elmém. For some time. Elég hosszú ideig. And when I thought about it again, I thought, okay, this isn't something I can ignore. És aztán megint csak arra jutottam, hogy ezt nem mehetek el emellett tovább. The feeling was so strong. Annyira erős volt ez az intuíció, hogy változtatnom kell az alvásomon. So I was lying on my bed and I changed from my head in the north and put my head in the east. And I felt all the cells in my body kind of move in a diagonal direction. És aztán a fekvésnél a fejemet észak felől nyugat felé fordítottam, és úgy éreztem, hogy minden sejtem egy ilyen diagonális irányba elmozdul. And I immediately knew that this was a sign that I had to change direction for my head to sleep in. És akkor ez egy jel volt, hogy mindenképpen meg kell változtatnom a fekvésem irányát alvás közben. So now my bedroom doesn't look so pretty and is not in the right place, but I feel so much better. Úgyhogy most a hálószobám nem annyira szép, meg olyan furán van elrendezve, de sokkal jobban alszom benne. Yeah. Change the values. A good night's sleep or a pretty bedroom. Ez egy fontos értékváltás. Mi a fontosabb, egy csinos hálószoba, vagy a jó alvás?
It wasn't so much about the pretty, although I know that's a joke, but it was just actually how to configure that I could fit the bed in such a position, you know. Right. Nem annyira szépségéről volt szó a hálószobának, csak hogy tényleg nehéz volt beilleszteni az ágyat egy másik irányba. Well, we need to move forward with something else now. We mentioned about the cycle of a thought. Említettük a gondolatnak a ciklusát. You've heard about it in level 1. Már hallottatok róla az egyes szintű Let's remember now what it is. hogy elevenítsük fel ezt. Thought Gondolat becomes feeling. Gondolat érzéssé válik. And a feeling is just a feeling. It's relatively neutral. Az érzés csak egy érzés, relatíve semleges. But then it moves down and becomes an emotional reaction. De aztán, ahogy egyre lejjebb ereszkedik, egy érzelmi reakcióvá válik. Because we have these emotional patterns. Mert már működnek bennünk érzelmi minták. And then the reaction moves down and becomes a desire. És aztán ez a reakció, hogy még lejjebb hatol, vágygá alakul. And then the desire crystallizes to an impulse. Majd egy impulzussá kristályosodik ki, Which must eventually come out into action. ami esetlegesen egy cselekvéssé alakul. Okay? Thought becomes a feeling, feeling becomes an emotional reaction becomes a desire becomes an impulse into action. Tehát a gondolatból érzelem lesz, abból érzelmi reakció, abból vágy, impulzus, majd a végén lesz egy cselekvés. Now we're going to link this to different levels of consciousness. És most ezt összekapcsoljuk a tudatosság különböző szintjeivel. So we have the unconscious, Van a tudattalanunk, and then we have the subconscious, van a tudat alattink, and then we have the semi-conscious, aztán a fél tudatosságunk, and then we have conscious, majd a tudatosságunk, and then we have what we'll call consciously conscious that I am a consciousness. És a legfelső szint, amikor tudatosan tudatában vagyok annak, hogy én a tudatosság vagyok. Just repeat that to yourself from out. I am consciously conscious that I am a consciousness. Kérlek, ismételjék. I am God. Myrtil, your microphone is on. Mirtil, le van kapcsolva a mikrofon. And just to be sure, that check in the Hungarian that you've got a really good translation for that, and maybe even somebody can volunteer to write it in the chat. It's very important. Érthető számotokra az, ahogyan lefordítottam? Fontos, hogy ez most tiszta legyen, és valaki be tudná írni a chatbe. Tehát tudatosan, tudatában vagyok annak, hogy én a tudatosság vagyok. I'm consciously conscious that I am a consciousness. And can I just go back to clarify something, because Mirtil wrote something about the translation of feeling. A feeling az nem érzet, a feeling az érzés. Szóval nekünk, we have two words for feeling and emotion. That's right. In many languages, it's the same. So the feeling is simply like a sensation. Okay. Akkor igazad van, Mirtil, azt mondja Sivcsan, hogy a feeling az inkább olyan, mint egy érzet. I feel hot, I feel cold. Hideget érzek, meleget érzek.
I feel the texture of my shawl. Érzem a pólómnak az anyagát. I feel the wind on my cheeks. Érzem a szelet az arcomon. Feeling, that's it. I feel what I feel. So why don't you call it sensation? Because this is confusing for me. Feeling in Hungarian means something else. For the sake of translation, we can do that. To me, in English, feeling is a feeling. I feel sad. Yeah. That sad is an emotion. I feel sad. That's me being conscious that I am sad. I am not identifying with the sadness. Sadness is a sensation that I am feeling. And it's an emotional sensation. I'm sensing this emotion. So feeling, sensing, to me is the same kind of thing. But what am I feeling? What am I sensing? Anger, frustration, depression, happiness. That's the emotional reaction. That's the coloring. So you're saying feeling is the moment when I'm aware of what I'm sensing, but I'm not reacting to it. Correct. Oké, jó, szóval akkor csak, hogy tisztázzuk ezt a dolgot, mert nekem más elképzelésem volt erről. Tehát feelingnek azt nevezi Shiv-Charan, amikor tudatában vagyok annak, amit érzékelek, ami lehet egy érzelmi reakció is, tehát érzékelhetem azt is, hogy szomorú vagyok, vagy dühös, de nem azonosulok vele. Az érzelmi reakció, amikor viszont már így beindult ez az egész folyamat, és már azonosultam az érzelmi reakcióval. Thank you for clarifying. It's neutral in a way, yes? It's neutral. És ettől van az, hogy a feeling, az érzet, az semleges. So, I have a thought. Van egy gondolatom. And it comes through our breath very much. That is how it becomes a feeling. És a lélegzeten keresztül válik érzetté. Yeah. I breathe that thought. Yeah, it comes into my lungs. Lélegzem ezt a gondolatot a tüdőmön keresztül. Yeah. Now, if we are enough conscious, Ha elég tudatosak vagyunk, and if our neutral mind is not in this passive or paralyzed condition, és hogyha a semleges elménk nincs ebben a lebénult, passzív állapotban, I can make a choice. akkor itt van egy döntési lehetőségem. Shall I get into that thought and let that thought get into me? Hagyom-e, hogy megyek-e ezzel a gondolattal? Hagyom-e, hogy átjárjon ez a gondolat? Or I can stop it. Vagy megállíthatom? Breathe out. No, not going there, not interesting. No. Nem érdekel ez most, ezzel nem akarok foglalkozni. That takes training. De ehhez ezt a képességet meg kell edzeni magunkban, ki kell alakítani. Because in our normal state, the mind being so quick that we're very straight into the emotional reaction. Mert normálisan az elménk annyira gyorsan működik, hogy igazából egyből az emocionális, az érzelmi reakciónál tart már egy pillanat alatt. And desire is like this. Yeah. Given my reaction, I want to get more of that thought, or oh no, I want to get away from that thought. És a vágy, ez pedig úgy működik, hogy az érzelmi reakciók kapcsán vagy még jobban, még többet akarok ebből a gondolatból, tovább gondolom, vagy pedig el akarok menekülni tőle. That's the basic nature of desire, yeah? Desire to get away from or desire to get near to. Ez a vágy alapvető természete, vagy közelebb akarok kerülni valamihez, vagy el akarok tőle távolodni. To have more of something or to have less of something. Valamiből vagy többet akarok, vagy kevesebbet. And then I get into the action according to my desire. És aztán a vágyaimnak megfelelően fogok cselekedni. So in most cases, by the time it becomes an emotional reaction, desire and impulse take over, and we cannot avoid the cycle.
és amikor már megszületik ez a vágy, akkor abból lesz egy cselekvés, akkor már nem tudunk kilépni ebből a ciklusból. But sometimes when a thought sinks down, nonetheless we feel like, I want to, but I shouldn't. De van olyan, hogy ugyan lejjebb halad bennünk egy gondolat, de még mindig ott tartunk, hogy hát szeretném, de igazából tudom, hogy nem kéne. So I allow the desire, but I don't fulfill in the action. Tehát, hogy megengedem, hogy megjelenjen bennem a vágy, de nem teszem meg azt, amire késztet. And when that happens, we say it sinks into the unconscious. És amikor ez történik, akkor ez alásüllyed a tudattalanba. And when it sinks into the unconscious, it's much harder to remove. És hogyha oda süllyed, akkor sokkal nehezebb onnan felhozni. Sorry, maybe I didn't understand. I thought that I'm consciously choosing not to act. No, that's higher up. If we're at the level of the feeling, we still have the chance to decide, I'm not going to get into this thought. Yeah, so when it is happening, that it is sinking into the unconscious? When it gets to an emotional reaction, the coloring comes on, the decorations around that thought, it takes more weight. And now I'm breathing it. Now it's getting into my system. Now it's much harder to stop it. The more it sinks down, the thought, the more it descends, the harder it is to interrupt it. Yeah. Jó, szóval ezt akartam tisztázni, hogy mikor süllyed ez az egész dolog a tudattalamban, és azt mondja, hogy akkor, ha már megjelenik az érzelmi reakció is. Igazából minél mélyebbre hatol bennünk a gondolat, annál nehezebb megszakítani ezt a ciklust. The emotion and the desire is very connected together. Az érzelem és a vágy nagyon szorosan összekapcsolódnak. So once it's got to that level, Ha már erre a szintre süllyedt a gondolat, now it's going to be challenging. I'm going to act it or I'm going to oppress it, but it's much harder to clean it out. Akkor az a választásom, hogy megteszem, vagy elfolytom a vágyat, de akkor is sokkal nehezebb lesz kitisztítani. And that's why we say we meditate to clean the subconscious. Ezért mondjuk, hogy azért meditálunk, hogy megtisztítsuk a tudatalattit. Subconscious is more dynamic. There's a lot of undercurrents, a lot of things happening. A tudatalatti sokkal dinamikusabb, nagyon sok ilyen mélyben rejlő áramlás van benne, sok minden történik. It's the domain of the negative mind. Ez a negatív elmének a hatalma. So we clean the subconscious, clean the subconscious. Így folyamatosan tisztítjuk a tudatalatti. Because when things sink to the unconscious, amikor a dolgok a tudattalanba süllyednek, it becomes what I call the harpoon effect. What effect? Harpoon. 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 It means like you fire the arrow to catch the whale, and when it goes in to the skin, it opens out inside, and now you can't pull it out because it's hooked inside. Aha, ezt nevezem harpun hatásnak. Ez olyan, mint amikor bálnára vadásznak, és kilövik a nyilat, és ha az behatol a bálna testébe, akkor ott kinyílik, és már nem lehet kihúzni onnan. So we say, don't let things sink to the unconscious. Úgyhogy ezért mondjuk azt, hogy ne engedd, hogy a dolgok a tudattalanodba süllyedjenek. It becomes a heavy weight in you. Mert annak nagyon nagy súlya lesz benned. Unfinished impulses. Ezeknek a
ki nem pörgetett impulzusoknak. Impulses that did not complete themselves into action. Azoknak az impulzusoknak, amikből nem lett cselekvés. But does it mean that if I recognize something at this level, it is still better to act it out than just suppress it? Ez esetben jobb kipörgetni és engedni megtörténni a cselekvést, mint elnyomni? Kind of. You have to, well, some things can be reversed engineered, we say. Igen, van, amit így vissza lehet fordítani. Yeah, like a deep detox to clear deposits in the liver and stones from your kidneys and so on. Mondjuk a test méregtelenítése kapcsán kitisztítani a köveket a veséből vagy a májból. But you know, once you start to get crystal deposits in the joints and so on, it's not so easy to clean them out anymore. De ha már ilyen kikristályosodnak a lerakódások az izületekben, akkor nem annyira könnyű kitisztítani. So it's not impossible, but why did we let it get to that state? Nem lehetetlen, de miért hagynánk, hogy olyan mélyre ilyen mély állapotba süllyedjünk? But let's remember, fulfilling the impulse into action still gives me a variety of options. De emlékezzünk arra, hogy az, hogy engedjük cselekvésé válni a vágyat, még az is rengeteg lehetőséget hagy meg nekünk. I'm hungry, I want food. Éhes vagyok, és ételt akarok. All this happens very quickly. Thought, food, desire, impulse, get to the fridge, grab something. Az egész nagyon gyorsan történik. Gondolat, érzet, reakció, vágy, és már megyek is a hűtőhöz is. But when it comes to the action, I could choose to slow things down and prepare a nice meal. Amikor a cselekvéshez érek, akkor ott még mindig lelassíthatok, és elkészíthetek egy finom egészséget. Okay. But the action has to be completed. De a cselekvést azt meg kell valósítani. Now this works the other way. Ez az ellenkező irányban működik. By action, A cselekvés által I can generate different impulses and wake up different desires in me. tehát a cselekvések által is generálhatok újfajta impulzusokat és újfajta vágyakat. Which can then capture the emotional charge És ezáltal megragadni az érzelmi töltetet, and you might remember emotion to devotion. és átalakíthatom azt odaadássá. And by this reverse dynamic, I may have new thoughts. És ennek az új dinamikának köszönhetően lehet, hogy újfajta gondolataim is lesz. Insight. Yeah? Felismeréseim. New thoughts come, change my here. New thoughts, change my thoughts, different action. Tehát megváltoztatom a gondolataimat, és ez különböző cselekedetekre fog sarkalni. But what we have to notice is that what's going on in the middle is how am I managing my emotions? Amire figyelnünk kell, hogy középen, mindeközben, ebben a folyamatban hogyan kezeljük az érzéseinket. Yeah. Okay. I think it's lunchtime. Azt hiszem, hogy ebédidő van. We are a little bit late, so I tend to say 1.5 hours from this moment that we stop. Jó, akkor mostantól számítva 1,5 óra múlva folytatjuk. Okay, so Satnam everybody. Satnam mindenki. Did someone take a screenshot? Valaki csinált screenshotot erről a rajzról? Igen, és átküldtem a közös csoportba WhatsAppon. Drága vagy, köszi Mirtil. Okay, she got it? Yeah. Let's remind everybody, don't come out of the Zoom, just put off your
camera and your microphone. Jó, akkor emlékezzetek kérlek, hogy ne lépjetek ki a Zoom meetingből, csak kapcsoljátok le a kamerát és a mikrofont. Jó, és mostantól számítva 1,5 óra múlva találkozunk. Évi, én nem vagyok benne a WhatsApp csoportban. Legalábbis én nem kaptam semmilyen üzenetet. Az előbb benne? Ja, a WhatsApp? Nem. Még egyszer sem voltam. Ja, értem, de van neked, vagy az történt, hogy nem küldted el nekem a telefonszámodat? Aha. Ja, az lehet, mert azt gondoltam, hogy tudod, de akkor minden. Nem tudom, itt vagy. Okay. Some comments are about the medulla. Do you want to translate that? Well, let's tune in first. We'll try that. Először hangoljunk be. Inhale, Sujant Adgurename. Belégzés az Adgurenaméhez. Adgurename, Jagadgurename, Sadgurename, Sri Gurudevaname, Adgurename, Jagadgurename, Sadgurename, Sri Gurudevaname, Adgurename, Jagadgurename, Sadgurename, Sri Gurudevaname. Satnam. I translate. Yep. Tehát miért írta, hogy megkérdeztem a barátnőmet a medulával kapcsolatban, megerősítette, hogy ez az agyi terület felelős az álmokért, manipulálhatók vagyunk arra, hogy valaki más álmát éljük, ahelyett, hogy a sajátunkat élnénk. Nem értem az utolsó részét a mondatnak. És a mexikói tradícióban képesek meghívni a tudatosságot ezen a területen keresztül, amikor valaki haldoklik. Mi volt az első részben a vége, Mirtél? Bocsánat, csak annyit akartam, hogy tehát vagy a sajátodat éled, vagy pedig, hogyha te nem használod, akkor valaki más manipulál téged, hogy az ő életét álmait. Or you live your own dreams, or you can be manipulated by someone so that you live their dreams. Yep. Satnam, live your own dream, but be careful what dream it is. Éld a saját álmodat, csak vigyázz, figyeld meg, hogy milyen álom ez. Yes. Okay. I remind you that if you don't ask any questions, I assume everything that we've went through about the cycle of intelligence and the levels of consciousness is all clear to you. Csak emlékeztetni szeretnélek titeket, hogyha nem kérdeztek, akkor én azt feltételezem, hogy minden, ami eddig elhangzott a tudatosság ciklusáról, vagy a tudatosság szintjeiről és a gondolat ciklikusságáról, az világos számotokra. Okay, Sangit Jaidevi. Oui. Sorry. Yeah, I was thinking I would like to know your answer to the question, what's the difference between subconsciousness and unconsciousness? Szeretném, hogyha beszélnél arról, hogy mi a különbség a tudatalatti és a tudattalan között. Okay. We just talked about dreams. So in the another yogic kind of expression of things is, let me get this. Tehát épp az álmokról beszéltünk, és egy másik jogikus megközelítésben azt is mondhatnánk az álmokról. In the unconscious, we dream. No, we don't. We sleep. We sleep. Alszunk. The subconscious
is not the content of the dream, but the state, dream state. A tudat alatti az nem a tartalmát adja az álomnak, hanem ez egy egy álomállapot, egy alvó állapot. So the unconscious is more of a dormant place. A tudattalan az inkább egy ilyen alvó rész. Uh-huh. And the subconscious is what is producing the waves. A tudatalatti pedig az, ami a hullámokat gerjeszti az elmében. Remember Patanjali saying we need to calm the waves of the mind. Emlékeztek, Patanjali is azt mondja, hogy le kell csitítanunk az elme hullámait. And these waves are coming from the subconscious. És ezek a hullámok a tudatalattiból jönnek. Semi-conscious is, we could say, our normal state. A fél tudatosság, azt nevezhetnénk úgy is akár, hogy ez a normális állapotunk. In our normal state, we are fascinated by the content. Content of thoughts? Content of our dreams, content of the world around us, content. Ebben az állapotban minket elbűvöl a tartalom, az álmaink, a gondolataink, a világ által hozott tartalmak. State of fascination. Tehát egyfajta ilyen bűvöletben vagyunk. Yeah. So the sleep state, dream state, fascination state, and awakened state. Tehát van az alvó állapot, az álmodó állapot, az elbűvöltség állapota és az ébrenlét állapota. The awakened state is connected to oxygen. Az ébrenlét állapota az oxigénhez kötődik. Element air. A levegő elemhez. Fascination, like Raja Guna, A bűvölet a Raja Gunával van kapcsolatban, vagyis is related to the element of fire. tűzelemhez kötődik. Mhm. And we all know that fire consumes oxygen. És mindannyian tudjuk, hogy a tűz elfogyasztja az oxigént. Mhm. And that's what the state of fascination is. The Maya fascinates us, and our consciousness, like our oxygen, is consumed by the fire of Maya. Pontosan ez történik velünk, hogy a Maya tüze elhasználja a tudatosságunk levegőjét, elszívja. And even this domain, the semi-conscious domain, it has strata to it. It has a starter? Strata, layers. Aha, ennek a féltudatos állapotnak is vannak különböző rétegei. Mm-hmm. Strata. So some of that content sinks into the subconscious. Van olyan tartalma, ami alámerül a tudattalanba. This is what happens when we dream. We're not just in a state, we're actually busy with the stuff. Ilyen például az álom, amikor így el vagyunk foglalva egy csomó dologgal. And we know how much of our dream, the content of our dream, is just like a collage of whatever has happened in the last day or days. És világosan látszik, hogy az álmaink tartalma az tulajdonképpen csak egy kollázs mindabból, ami az elmúlt napokban történt velünk. So the content sinks into the subconscious. Tehát a tartalom az alámerül a tudatalattiba. Unless we clean it out. Ha csak nem tisztítjuk azt meg. Do a good strong meditation before bed, you won't have so many dreams. Ha például egy jó erős meditációt végzel lefekvés előtt, az segít. Inhale, hold the breath and meditate on your third eye and repeat 4 times Satanama.
Belélegzel, bent tartod a levegőt, harmadik szemedre koncentrálsz, és 4-szer elismétled a szátanámát. Exhale, inhale, do it again. Belélegzel, és újra megcsinálod. Pulse, 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 satanama. Exhale, inhale, hold, and repeat. Belélegzel, bent tartod, és ahogyan ismétled a mantrát, erősíted ezt a pulzálást a harmadik szemben, és aztán ezt ismétled. Using the pulse of satanama to clean the subconscious. A satanama lüktetését használhatod arra, hogy megtisztítsd a tudatalattidat. The unconscious is like the bed of the ocean. A tudattalan az olyan, mint a tenger, az óceán feneke. Subconscious is the ocean. A tudatalatti az óceán. But some things sink right down to the bottom of the ocean. De vannak dolgok, amik egészen az óceán fenekére süllyednek. And some things will sink there and just gradually dissolve into the sand. És ezek közül van olyasmi, ami lassan feloldódik, és egyé válik a homokkal. Other things sit there and wait till something more strong happens in your life and it stirs up the dust from the bottom of the ocean, and then monsters can come out from there. Más dolgok pedig arra várnak, hogy valami erőteljesebb esemény történjen az életedben, ami felkavarja a vizet és a homokot, és a szörnyek újra a felszínre jöhetnek. Some things are better left once they've gone to sleep, leave them asleep. Vannak dolgok, amiket jobb hagyni ott aludni, ha már egyszer elaludtak. But if it's moving around, then you need better to clean it. De hogyha még mindig ott mozgolódik, akkor segítened kell, hogy kitisztuljon onnan. Any more questions? Van-e még kérdés? I'm still interested. What is individual and what is collective here? Mi az individuális és mi a kollektív itt? You know, the unconscious is like the ground you walk on. A tudattalan az a föld, amin jársz. You have your garden, but everybody walks on the street. Neked megvan a magad kertje, de mindenki az utcán sétál. So it's just a question of where you put the boundaries. A kérdés csak az, hogy hova teszed a határaidat, hol vannak a határaid. You hear a story of somebody suffering. Hallasz egy történetet valakiről, aki szenved. How much do you let that sink in and become part of your unconscious? Mennyire hagyod, hogy ez benned is mélyre süllyedjen, és a te tudattalanod részévé is váljon. That's like your neighbor dumping their garbage in your back garden. Ez olyan, mintha a szomszéd a kerted hátsó részébe dobálná az ő szemetét. You know, the Brahmins, priests, when they would travel and they would come to a village, and then they would make a mark like with the chalk, like a little square, and they would chant their mantras, and then they would say, okay, now this is a sacred spot. Amikor a brahminok járták a falvakat, akkor amikor megérkeztek valahova, akkor hamut szórtak maguk köré, és kijelöltek egy szent teret. Yeah. Somebody goes to the moon and then they put a flag, you know, they say, this is my land. Valaki eljut a holdra, és aztán kitűzott egy zászlót, és azt mondja, hogy ez az mostantól az én földem. But the land is the land. Pedig a föld az föld, a terület az terület. But if in my back garden I have what we call a dry toilet, you know what that is? Yeah? A dry toilet. A compost toilet, you mean? Yeah, compost toilet, whatever, yeah. Then, okay, that's my stuff, and I dig a hole and I
put it there. Hogyha a kertemben építek egy komposzt-WC-t, akkor Yeah. ások egy kertet, és én ott hagyom, amire már nincs szükségem. And over time, it transforms and it becomes fertilizer. És idővel átalakul, és termékeny, vagy olyan anyagá, ami termékenyé teszi a talajt. I'm burying it in the earth, which if there wasn't a fence between me and my neighbor, earth is the earth, it's everybody's. Hogyha nem lenne kerítés a szomszédom és köztem, akkor a föld az alattam és alatta is ugyanaz, bár mindenkihez tartozik. But I take responsibility to recycle as much as I can on my own garden. De én felelősséget vállalok azért, hogy amennyit csak tudok, azt újra felhasználjak a saját kertemen belül. But some things we send to the collective garbage collector. De vannak dolgok, amiket mindannyian a nagy kollektív szemetesbe küldünk. It's up to you where you negotiate with the people around you. Where's the boundary? What is yours to do and what is the others to do? Úgyhogy ez rajtad múlik, hogy hogyan egyezkedsz a körülötted lévőkkel, hogy mi az, ami a te dolgod, és mi az, ami nem. Well, we're all on the same earth. Mert hogy mindannyian ugyanazon a földön élünk. Some people feel sad and they can't determine whether it's their sadness or they're picking up sadness of their environment. Vannak emberek, akik nem tudják megállapítani a szomorúságuktól, hogy ez az övék-e, vagy pedig a környezetből vették magukra. It's the same with many different qualities come into us. Fear. Is it my fear or is it the fear of my neighborhood? És ez sok érzéssel lehet így, mondjuk nem tudom, hogy a félelmem az enyéme, vagy az egész környezethez tartozik, amiben élek. Feeling is a feeling. Az érzet, az egy érzet. How much is that feeling coming from within me? Amit észlelek, mennyire jön belőlem, How much is it coming from my environment? vagy mennyire a környezetemben. So you can ask that question at every level. How much is it mine and how much is it the others? És ezt nagyon sok szinten felteheted ezt a kérdést, mi az, ami hozzám tartozik, és mi az, ami másoké. We call one ocean the Atlantic Ocean and another one the Pacific Ocean, but in the end it's just all the ocean. A Föld egyik pontján az óceánt Atlanti óceánnak hívják, a másikon csendesnek, de végeredményben ugyanarról az óceánról van szó. But the fish don't just swim everywhere. They migrate between one area or another. They follow a certain current. És a halak nem csak az egy pontján élnek ennek az óceánnak, hanem vándorolnak egyik pontról a másikra, használják az áramlatokat. And that's the effect of the gunas and the tattvas in us. Somebody's more predisposed to melancholy and somebody else is more predisposed to anger. És ez a tatvák és gunák hatása bennünk, ezeknek a kombinációja határozza meg, hogy valaki a melankóliára, vagy mondjuk a haragra hajlamosabb. Go on with your questions. Folytasd a kérdésed? Yeah, thank you. Okay. Anybody else have a question? Tanya. Van-e még kérdés? So I don't know whether the question is still kind of in my mind or relevant, but there was something about psychosis that I wanted to ask. Yeah. And Még mindig releváns a kérdés, a pszichózisról szeretnék kérdezni. And whether the unconscious part of our consciousness or the whole is when, like, if you have psychosis, is it the dormant unconscious parts of us that are being woken up, and perhaps too many woken up at a time for us to deal with? Az a kérdés, ami a pszichózis, az esetén arról van szó, hogy a tudattalan tartalmaiból
túl sok minden jött egyszerre felszínre, amivel nem tudunk amit nem bírunk el. And that can be, so first I'll say yes. Először is azt mondom, hogy igen, And how much that is coming from my unconscious, és hogy ez mennyire jön az én tudattalanomból, and how much my sensitivity, my auric field and my arc line is not filtering enough, so that what is waking up of the collective unconscious is also bombarding me. vagy pedig az én fényívem és aurám nem működik elég jól, és szüretlenül beenged mindent, ami a környezetemben történik, és ezek is bombáznak engem, és ez túl sok. No filter system. Van egy szűrőrendszerünk. Would psychosis be I forgot what I was going to ask now. It'll come back to me. Okay. I didn't get it. I forgot what I was going to ask. It'll come back to me. Yeah. It can come from below, it can come from above in a way. Jöhet ez lentről is és fentről is. Oh, I remember now what I was going to ask. So could psychosis also be a way of really heavy duty cleaning out to wake us up more? Hogy a pszichózisnak lehet egy olyan jelentősége is, hogy arra késztet minket, hogy megtisztuljunk dolgokról, hogy még inkább felébredjünk? So certainly an opportunity is not guaranteed that that will be the outcome, but it's an opportunity for that. Nem garantált, hogy ez lesz a végeredménye, de mindenképpen lehetőséget ad rá, igen. The first illusion is the illusion of separation. Az első káprázat, az az elkülönültség illúziója. And because of that illusion, we also perpetuate the separation. Perpetuate means anticipate. Perpetuate. Repeat. Yeah, like that. We keep it going. We maintain, we reinforce that separation. És ebből az elkülönültség illúzióból adódóan mi ezt meg is erősítjük, megismételjük és újra teremtjük. I feel that suffering. Every attempt I try to resolve that suffering or compensate for that suffering just adds more suffering. És az a késztetésem, hogy elkerüljem, vagy megoldjam, vagy megszüntessem a szenvedést, csak még több szenvedést hoz létre. This is called the unhappy gap. Ezt hívják a boldogtalanság szakadékát. And that's our pain. That's our base of all our pain. Ez áll minden fájdalmunk mögött. And that leads on. We try to compensate, it doesn't work, so we get frustrated, and then we get angry. És ez így megy tovább. Próbáljuk kompenzálni, nem működik, újabb, még dühösebbek leszünk. But even with that anger, we feel powerless to do anything. És a dühünkkel erőtlenek vagyunk, úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk. So we end up in a conflict within ourselves. És konfliktusba kerülünk önmagunkkal. And that conflict leads to a neurosis. Ez a konfliktus neurózishoz vezet. And it's just like the load is getting bigger and bigger, and we end up in a psychosis. És a teher egyre csak nagyobb lesz, és aztán egy pszichózisban találjuk magunkat. Something snaps, yeah, in a way. Valami kicsúszik. The whole thing that we've tried to construct just próbáltunk felépíteni, összeomlik. and it can lead to, yes, the Kundalini starts moving everywhere and cleaning out all the nadis. It can be a couple of years of crazy time. És igen, ez adódhat abból is, hogy a kundalini elkezd mozogni, elkezd tisztítani a csatornákat, és akkor van egy ilyen őrült időszakunk 1-2 évig. But if we don't know how to harness and manage
and direct that process in some way, it can just go on and on. Ha nem tudjuk, hogy hogyan menedzseljük, hogyan irányítsuk ezt a folyamatot, akkor örökké eltarthat. Leading to very destructive behavior, self-destructing or destroying to others. És nagyon destruktív viselkedésekhez vezethet, amelyekkel saját magunkat vagy másokat is pusztítunk. All because there's a disconnect. És mindez abból adódik, hogy nem vagyunk kapcsolódva. And the pain of that disconnect És érezzük ennek a szétválasztottságnak a fájdalmát. yeah. And we don't understand its nature, and then so therefore any effort to deal with it is ultimately leads to just more trouble. Nem ismerjük ennek a fájdalomnak a természetét, és minden próbálkozásunk, amivel próbáljuk ezt orvosolni, csak újabb bajokhoz vezet. We could say it's like the roots of all our addictive behavior in a way. Ez áll minden függőségi viselkedésnek a gyökerében. Okay. You. Igen. Olyan szépen leírta ezt a folyamatot, és hogy ebből, hogy jövünk ki, azt is ugyanígy le tudja vezetni. You describe so beautifully this whole process. Could you describe so beautifully the way out of it as well? We're working on it. Yes. Thank you. Dolgozunk rajta, köszi. Identity is a big part of it. Know who you really are. Az identitás nagyon fontos része ennek a kiútnak. Találd meg azt, hogy ki vagy. The gap leads to what we call like we substitute, yeah, with the false identity. What was the word with the false Substitute. 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 Aha. Tehát, hogy egy hamis identitással helyettesítjük be a valódi identitásunkat. Commitment, that describes the way out. És ami fontos eleme ennek a kiútnak még, az az elköteleződés. And the 7 steps to happiness is, we often forget this. What it actually is written is commitment to Nam, commitment to your authentic identity. És ahogyan a boldogsághoz vezető 7 lépésnek is az első lépése az elköteleződés, gyakran elfelejtjük, hogy mi iránt köteleződünk el, a nám iránt, a valós identitásunk iránt. Okay, if you have that commitment, then anytime stories, memories, collective guilt, anything comes to you, you're able to not get pulled into that game because Satnam. És bármi is jelenik meg a kollektívben, bármilyen érzelem, zűrzavar, téged nem ránt magával, mert mindig emlékszel arra, hogy ki vagy, a Satnamra. It's a question of anchor. Úgyhogy az a kérdés, hogy mennyire tudod legyökerezni magad ebbe. The mind is like a kite flying around in the sky, the astral sky. Az elme olyan, mint egy sárkányrepülő, és ezen az asztrális égen röpköd össze-vissza. And is pulling us. We're not holding the mind here. És minket rángat magával, nem pedig mi hozzuk ide középre az elmét. It might surprise you. This is where Nabi comes in. Lehet, hogy meglepesz téged, de itt lép be a színre a nábi fontossága. Let's have another check on this, okay? Nézzük ezt meg még egyszer. Find one of your unwanted thoughts. Találj egy nem kívánt gondolatot. One of the ways your mind is not your friend. Találkozz ismét egy olyan
módjával az elmédnek, amikor éppen nem a barátod, akkor ellened dolgozik. Think about that for a moment. Gondolj erre a gondolatra egy ideig. How the mind hypnotizes you with its drama. Figyeld, ahogy az elme hipnotizál a drámájával. And then start very mechanically moving your nabi with your breath. És aztán kezd el mechanikusan mozgatni a köldök központot a lélegzeteddel. Imagine your nabi like a sponge. Képzeld el, hogy a nábi, a középpontod olyan, mint egy szivacs. When you exhale, you squeeze that sponge completely, all the breath out. Amikor kilélegzel, akkor kipréseled belőle az összes levegőt. And when you breathe in, the sponge opens slowly, absorbing the fresh oxygen back into your system. És amikor belélegzel, akkor a szivacs magába szív egy csomó friss oxigént, ami átjárja a szervezetedet. Very mechanically, very focused on your nabi. Nagyon fókuszáltan és mechanikusan végezd ezt a légzést. Contracting completely and expanding fully with the breath. Teljesen kitágulsz és összehúzódsz a légzéseddel. And see what happens as you do that. How much can the mind pull you away into its hypnosis? És figyeld, hogy mi történik közben, mennyire képes az elme magával ragadni téged a saját hipnózisába. Your nabi is meant to be the other end of the string. A nábi van a zsinór másik végén. But when you let it go, De amikor elengeded, you're not command of your breath anymore. nem kontrollálod a légzésedet többé, You've lost your frontal lobe, your arc line. elvesztetted a kapcsolatot az előső lebenyeddel, a And fényíveddel, you're jumping around between the left and right sides, jobb és bal oldalat között ugrándozol, wherever the mind takes you. bárhova is visz az elméd. Nabi open, nabi close, Nyisd a nábit és zárd. nabi open, Nyisd a nábit. nabi close, Légzéssel zárd be. tight as you can. Nabi open, Mély, as ahogy you can. Pull open, 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 open. és nyisd, Nabi. tágul. Close the nabi, tighter and tighter and tighter. Exhale, exhale, squeeze the breath out. Préseld ki belőle. Go on like that. Folytasd így, határozottan. And then see what's happening with your mind. És figyeld, hogy mi történik az elméddel. You see, and imagine you could combine the nabi, your tongue fixed, like we said, and the eyes focused. We practiced that yesterday, and all these anchorings. És képzeld el, hogy össze tudod kötni a nábi mozgását a nyelveddel, amit a szájpadlásodhoz tolsz, illetve a száj kinyitásával és a harmadik szem fókuszálással. What chance has the mind got? Where can it go? Ha ennyi mindennel le tudod gyökerezni magad a mostba, akkor milyen esélyei vannak az elmének? Only question is, are you committed to this? A kérdés az, hogy elkötelezett vagy-e ez iránt. And of course, then one more thing you add is a mantra. És még ehhez hozzáadhatsz egy mantrát is. Satanam is just the simple, natural sound of the breath. The inhale sounds like that. And the exhale, nah. It's a natural sound of the breath. Satnam az igazából olyan, mintha a légzésnek a természetes hangja lenne. A szát olyan, mint egy belégzés, a nám egy kilégzés. But the mind field is very fascinating and wants to come here, come here, come here, come here.
De az elme mezeje nagyon izgalmas, és mindig valami új helyre csalogat. So it's a lot of discipline. No, mind, you stay with me, stay with me, stay with me. Nagy önfegyelmet igényel az, hogy újra és újra az elmédet magad mellett tartsd. Okay, reality check. What happened when you started to mechanically work with your Navi? What was the consequence? Csináljunk egy ilyen valóság ellenőrzést. Mi történt, mi lett a következménye annak, amikor így elkezdtél dolgozni a nábival? A figyelmem a légzésre fordult. Gondolatban néha jöttek gondolatok, de elég hamar eltűnt. My attention went to my breath. Sometimes thoughts came up, but quite fast they moved on. Exactly. Yeah. És ahogy hozzávettük ezt ugye a nyelvet, meg a gondolatban mondtam a szátnamot, tehát nem a légzéssel, akkor nagyon intenzív energia, ilyen energiadús, mint hogyha oxigéndús érzetem lett, és hogy ilyen üresség mégis, könnyedség. When we added the tongue and I started to chant Satnam, then I felt very energized. It felt like I have a lot of energy. Exactly. All the prana that your mind was consuming is available for you now. Igen, mert mindaz az energia, amit eddig az elmét használt, az most számodra vált elérhetővé. Nagyon intenzív, köszönöm. But now, commitment, commitment, commitment. Elköteleződés, elköteleződés, elköteleződés. The mechanics is like the action that shows your commitment, but what you're committing to is your Satnam. A technika, ami iránt elköteleződsz, az csak megmutatja az elköteleződésed eszköze, de az elköteleződésednek önmagad felé kell megtörténni. What's written in the chat? Radha wrote, immediately I had headache on the left side that I was observing and allowing, and then it went on, it stopped, and then there was a complete quietness, calmness, and with the mantra, a very nice, what is this word? You know, when you sit on your legs and then after a long time you start moving it and you have this... Tingling. Yeah. Okay. Okay, I'm assume not everybody's sharing or has to share, but I'm assuming most of you are connecting to that, can acknowledge something that happened when you could capture your Navi, take command of your Navi. Equally, mind had to come to you and calm down. Yeah, that's a shared experience. Ugyan nem mondtátok el mindannyian, de feltételezem, hogy mindenkinél történt valami, amikor átvettétek az irányítást a nábi fölött, a légzés fölött, koncentráltatok. Ebben osztozunk, ebben az élményben, hogy visszataláltunk a középponthoz és a tudatossághoz. Saraswati Adi. I have a question in regards to like the tools for the individual thought. Van egy kérdésem az egyéni gondolatokhoz kötődő eszközökkel kapcsolatban. I feel often now that it's not necessarily individual thoughts that trouble me. It's kind of like they've created a state, like a whole kind of state of being that's very much in my chemistry and my tissues, and it's very residual. Az érzésem, hogy nem feltétlen az egyes gondolatok
zavarnak engem, hanem hogy létrehoznak egy állapotot, egyfajta ilyen kémiai állapotot bennem, ami nagyon ilyen erősen bennem marad. Yeah, so it's not necessarily like I'll even be able to recognize a kind of initiating thought. It's just this kind of overarching state. Nem is fontos, hogy beazonosítsak egy-egy gondolatot, hanem egyszerűen azt látom, hogy egy általános állapotba visznek ezek a gondolatok. Okay. You muted yourself, Shivcharan. We couldn't hear you. I got that. Okay. Okay, just check if what's going on there? What is this? That somebody captured this image again because I added a few more terms to it. So Majd léci, fényképezzétek le ezt is, mert hozzáad néhány dolgot. okay. Lefotóztad? Valaki lefotózta? Remind you now, it's quite connected, Saraswati Adi, be patient, you'll see where this is going. Rámás Saraswati, mert közel lesz ennek a kérdésedhez. The 5 passions, or the 5 thieves, or the 5 demons, they're called. Amiről most beszélek, azt úgy is nevezik, hogy az 5 démon, az 5 szenvedély. So, what are they? Ezek. Kam, and it means desire or something, or I want. A kám az az akarás vagy vágy. Desire, and it's between the first and second chakra, earth and water. Az első és második csakra között van a székhelye, a föld és vízelemből áll. Second one, krodh, Második, anger. az a düh. And it's between the water and the fire, second and third chakra. A víz és a tűzelem, azaz a második és harmadik csakra között lokalizálható. And then anger is like, because you don't always get what you desire, then you use anger to manipulate. A haragot arra használod, hogy manipulálj, amikor nem kapod meg, amit akarsz. Next one, it's called lobh. That is a greed. Következő a lób. Irigység talán. And they're linked to your 5 senses as well. És ezek a szenvedélyek az 5 érzékhez is kötődnek. Kapzsiság. Lob. L-O-B-H, Szubjant. That's right, yeah. Kapzsiság. Okay, so the desire, the anger, the greed, then comes attachment. Majd következik a ragaszkodás. Between the 4th and the 5th chakra. A 4. és az 5. csakra között található. More, it kind of also means like, it's mine. Birtoklás, amikor azt mondod mindenre, hogy ez az enyém. So even when we get, we want more, and then we hold on and we don't share what we have. We want. Még akkor is, hogyha van nekünk valamiből, még többet akarunk belőle, és aztán ezt nem osztjuk meg, amink van.
ether, and sound. So there you are. So far, there's 4 of them governing your 5 senses. Éter és a hang, ezek irányítják az 5 érzékedet. Now, the next one bypasses the 6th chakra. Az kikerüli a 6. csakrát. And it goes up to the domain of the superego. És a szuperego területéhez kötődik. And what is it called? Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar. Ahankarnak nevezik. Ahankar made of 2 parts. 2 részből áll. I did it. I do it. Azt jelenti, hogy én csináltam, én csinálom. It also translates as pride, Úgy is fordíthatjuk, mint büszkeség, self-importance, saját magunk értékessége, the arrogance of the ego. az ego arroganciája. So, what's going on here is this bypass. Yeah, we missed the 6th chakra. Tehát történik itt egy ilyen elkerülés, kihagytuk a 6. csakrát, Arc line, a fényívet, frontal lobe, az előső lebenyt, intuition, intuíciót, breath lélegzetet, is linked to the lungs. It's also linked to freedom. a szabadsághoz is kötődik. Not freedom to do what you want, but freedom from. De nem azt a szabadságot, amikor azt csinálod, amit akarsz, hanem amikor szabad vagy, megszabadulsz valamitől. Freedom from the 5 demons. Megszabadulsz az 5 démontól. The illusion of self-importance. Annak az illúziójától, hogy a véges ilyen. So, this is really the great secret. Ez a nagy titok. What Saraswati Adi describes is not one of the 3 minds, the negative, the positive, the neutral. Amit Saraswati Adi leír, ez nem a 3 elméhez kapcsolódik, a pozitív, negatív és Yeah, which are within the physical body domain. amelyek a fizikai testben működnek. Yeah, this is a negative mind, this is the positive mind, this is the neutral mind. A negatív hármas, a pozitív és a... But rather, what's being described is the man. hanem sokkal inkább a mant írja le az, amit Saraswati megbeszél. Okay, which you remember is the sum of all the gunas and the tattvas and your 3 minds, everything which is going on inside here. Ami az összessége mindannak, ami így a testen belül működik, a gúnák, a tattvák. It all adds up and becomes man. Mindez összeadódik, és ebből lesz a man. And therefore, many times the teachings, they are calling to the man. Oh my mind, man, are man, japa man. Ezért gyakran a tanítások ezt szólítják meg, a mánt, én elmém. So it's the man that is producing what Saraswati Adi is saying, that general overall state. És ez a man egy ilyen általános állapotot hoz létre. How am I going to change this general overall state? Hogy tudom megváltoztatni ezt az általános, mindenre kiterjedő állapotot? Partly the answer is what we've just said.
nabi, breath, tongue, eyes, mantra. Az egyik válasz az, amit az imént csináltunk, a nábi használata, a nyelv, a nyitott száj, lélegzet, mantra, Which is linked to sadhana in some way. ami kapcsolódik a szádanához. And then between the 4 and the 6, there are other things. Seva, És sangha, a 4 és 5 és 6-os csakrához kapcsolódik a széva és a sangha. sadhana, and simran. Szádana és a szimran. Simran for your third eye. Meditate, meditate, breath by breath. Chant the mantra, meditate, meditate, meditate. Szimran folyamatos meditációs állapotot jelent, mantrát zenget, lélegzetet figyeled. So, you can benefit by the company you keep. That's from the outside. Jó hatással lehet rád a társaság, amiben mozogsz, a külső tényező, But you also benefit from your own discipline, from the inside. de a belülről a saját önfegyelmet, disziplinát az, ami segít. Because to maintain 4 and 6 requires discipline. Mert a 4-estől 6-osig terjedő területnek szüksége van a diszciplinára, az elköteleződésre. Which means commitment. A disziplina elköteleződést jelent. This is the way out. Ez a kiút. Don't focus on the residue. Ne fókuszálj a maradványokra. It's behind you. Az már mögötted van. Don't let it come in front of you. Ne engedd, hogy eléd kerüljön. You focus on the future. Where am I going? Near the ball. Where am I? What's my life? De a jövőre koncentrálj, arra, hogy hova tartasz. Mi a... You know? What am I becoming? Mivé válok. When I focus on what I'm becoming, over time the residue clears and falls away. I don't have to be busy with the residue. Minden alkalommal, amikor arra fókuszálok, hogy mivé szeretnék válni, a maradékok kitisztulnak, szétmállanak, nem kell vele foglalkozni. Bocsánat. Yes. Bocsánat, Évi, én nagyon nagy súgást hallok, és valami mosógépszerűséget a háttérbe, és ezért a fordításodat annyira nem tisztán hallom, nem tudom, hogy más is ezzel hogy van. Okay, she's saying that she can't hear very well. I can also hear some noise, but it's not coming from my surroundings. Most jobban hallak, ha közelebb jössz a géphez, de Okay, I will come closer. de súgás még mindig van. Nem tudom, másnak esetleg. Nem tudom, más is hallja ezt a hangot. Can you also hear? There's a little like shh Én kind of- hallom, én is hallom. Most Yeah. tűnt el. Most Now- tett. Halló? I didn't hear it, so. We can hear some washing machine sound. Oh, I see. Hold on a second. Az Nem nem még- is baj, a súgás volt nagyon hangos. Actually, the washing machine sound is not so disturbing. There was a different sound, but now it's disappeared. Maybe it was spinning. Az nem No, baj. it was a constant like shh. I don't know what was that. But most now we el- can't hear, so now it's fine. Sorry, de nem is hallottam sok mindent, úgyhogy ha majd összefoglalná, vagy valaki ezt hallotta, vagy lejegyzetelte, örülnék, mert amúgy írom az egészet, de És hány órával ezelőttől nem hallottad? nem csak az utolsó ilyen 5 perc talán, ami néha hallottam, néha nem. Nem akartam megszakítani. Mások sem hallották? Hát- Meg kell azt most ismételnünk, vagy elég majd az Eugéniának összefoglalni? No, Because she mine- said she couldn't hear the last 5 minutes very well. Really? All 5 minutes? I'm checking that it was the case for the others as well. Én össze tudom foglalni majd neki, hogyha... Szuper, köszi. Oké. Köszi, Mértél. So Mértél will resume her. Bocsánat, most nincsen súgás, most érdekes, hogy ahogy beszólt a
Nem is tudom ki. Bocsi. Aha. Jó. Köszönöm. The Máskor others, hamarabb the others here, okay, yes or no? Többiek jól hallotok? Yes. Most jó, amúgy nekem is most. Jó. A mosógépet is hallom, de nem baj, az nem zavar. Okay. Tanya azt kérdezi, hogy honnan All fine. All is fine. All is fine. honnan jön a féltékenység? Hogy jön a képbe a féltékenység? Tanya asked something. I know, but Sukhbiyant had her hand up for a while, so I'm going to Yeah. listen to her, and then we can go to what Tanya said. Yeah, Tanya. Satnam, can you come back to the notion of Ahankar, please? I saw that within that notion you said that there were two parts. You mentioned the first one, I did it, linked to the Ahankar. Vissza tudnál térni az ahankár magyarázatához? Kérlek, ott azt mondtad, hogy ez két részből áll. És az egyik azt jelenti, hogy én. It's the superego. Az ahankár az a szuperegónk, It's the pride. a büszkeségünk, It's the illusion of control. a kontroll illúziója, It's arrogance. arrogancia, And the we say self-importance, yeah. és az, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítunk önmagunknak. These are two terms you'll find in the Shabbas, which translate into ego. Két olyan terminus, amit a sabadokban is megtalálsz, és egóként fordítunk. One is home. Az egyik a home, I'll write that in the chat, yeah. It's made of two parts. két részből áll. Yeah. It is Persian for me. Dispersion? Persian. Version. Persian. Persian. Persia. All Iran and Iraq. Perzsai. Okay. And me is Sanskrit or Punjabi, Hindi for me also. A mé pedig hindi eredetű, és szintén azt jelenti, hogy belőlem. So basically it's saying me. Vagy én. Tehát tulajdonképpen azt mondja ez a szó, hogy én. And that's mostly implying, let's say, the everyday ego, the small ego. Tehát ezt a hétköznapi kis egónk megjelölésére használják a sabadokban ezt a szót. Which we could connect to number 3 more. Ami kapcsolódik a 3-as számhoz. And then ahankar. És aztán a másik szó, amit használnak az ego megnevezésre. Like, I'm the boss. Ahankar, ami azt jelenti, hogy én vagyok a főnök. That's the part of the mind that does this globalizing thing. Ez az a része az elmének, ami ezt a globalizációs dolgot csinálja. The illusion of control. Ami a kontroll illúziójában él. Basically, it takes you what we call 7 steps to hell. There's 7 steps to happiness. There are 7 steps to hell. Van 7 lépés a boldogsághoz, és 7 lépés a pokolhoz, és ahhoz az egyik lépcső az, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a főnökök. Thank you. Yes. Jealousy. Jealousy is just like a variation of greed in a way, isn't it? I want what you have. A féltékenység az a kapzsiságnak egy formája. Azt akarom, ami neked van. It's also rooted to desire. The first one is connected to this idea of lack. És az előbbi a hiány képzetéhez kötődik. Lack implies again an emptiness, a separation.
vagyis, és a hiány is az üresség, az elkülönültség érzéséből fakad. We don't feel connected to the abundance of the infinite. Nem érezzük, hogy kapcsolódva lennénk a végtelen bőségéhez. So one of our reactions is we look at the other. They have, I want. És az egyik reakciónk erre az, hogy látjuk, hogy a másiknak megvan, és mi is azt akarjuk. And then it evolves into anger És aztán ez tovább fejlődhet haraggá. and greed. There's a lot of subcategories. These are like the 5 main ones, but within each one there's some like sub-personalities, we might call them. Yeah. Mindegyiken belül léteznek úgynevezett személyiségek, mindez 5 kategórián belül. And then you can list a lot of things. Guilt, blame, shame, resentment, bitterness, revenge, punishing, there are a lot of subcategories coming. Nagyon sok alkategória jelenik meg, mint a bűntudat, szégyen, büntetés. Which all evolves into conflict and neurosis. És ezek mind konfliktushoz és neurózishoz vezetnek az életünkben. Always goes back to the root, the pain of the separation. De minden visszavezethető a gyökér fájdalomra, ami a szeparáltság illúziója. Anything else? Van-e még bármi? I'm going to add one more element and then we're going to do a little meditation. Még egy elemet szeretnék hozzáadni az eddig elmondottakhoz, és aztán meditálni fogunk. Let's see. Thinking about this. This is a bit crowded, so I'm going to start again. Think about that for a moment. Okay. So we have the thoughts. Hát vannak a gondolataink, And we have a brain. és van egy agyunk. So we can say the realm of thought is a neurological. A gondolatoknak a birodalma az neurológiai. And I'm just going to reduce everything down to 3 stages. So I'm putting feelings and emotions in the same area. 3 kategóriát fogok megfogalmazni, és az érzeteket és az érzelmeket egy szintre fogok helyezni. And this is chemistry. Ez itt a kémia területe. And we'll say hormonal then, yeah. A hormonális jelenségek területe. Okay. And then it goes deeper, and if it sinks in but doesn't get resolved, És hogyha ennél is mélyebbre süllyed bennünk a gondolat, és nem oldódik fel, it's going to become cellular. akkor sejtszintűvé válik. So we have these 3 levels. Ez a 3 szint létezik bennünk. And every cell has, use this symbol, okay, for the negative mind, a symbol of division and separation. Ezt a szimbólumot a negatív elme jelölésére használom, ez a megosztottság. Every cell has electrons. És minden sejten belül van elektron, Protons. proton And neutrons. és neutron. So you have the 3 minds on a cellular level. Tehát valójában a 3 elméd sejtszinten is jelen van benned. And you have hormones which put you in this negative mood. És vannak olyan hormonok, amik negatív állapotba visznek.
hormones which put you in a positive mood, olyanok, amik pozitív állapotba visznek, and hormones which put you in the neutral. és olyanok, amik semleges állapotba visznek. And the same thing is happening in your brain, Ugyanezt történik az elmédben is, in the electrical domain, az elektromos területén, negative, positive, and neutral. negatív, pozitív és semleges töltés. So you've heard about these three brains, right? The gut brain, És hallottatok már a 3 agyról, igaz? Az egyik, ami a zsigereinkben van, you have neurons around your heart, I believe, something like that. illetve van egy a szívünk körül, ott is találhatók neuronok. Okay, so you have, should we call it the heart brain? I'm not sure if that's the best term, but Nem try tudom, hogy thinking ez a of that. legjobb elnevezése, de nevezzük most szívagynak. Heart brain. Emotional brain. Yeah, emotional. Yeah, exactly. And of course, you have your brain. És van a fizikai agyunk. So, three minds in the body, but at each level, there is not just a mind, but there is a negative, positive, and neutral mind. A 3 elménk a testünk mindhárom szintjén megjelenik, és ott nem csak egyszerűen az elme jelenik meg, hanem külön a pozitív, negatív és semleges is. Tomorrow we're going to say more about that. Holnap erről még esik majd szó. Just wanted to establish this, acknowledge this point for now. Most egyelőre csak ezt akartam elmondani ezzel kapcsolatban. And you tell if you have any questions about this. Tudjátok, ha van ezzel kapcsolatban kérdésetek. Saraswati Adi. It might not be a question for right now, or you might be able to answer it all, but I've been thinking a lot, about the female brain, the female mind, and how, your diagram really just kind of tied some of it together for me. In the female menstrual cycle, and how each, I've noticed personally, the different phases. There's a really, there's a real difference in mind. Okay, let me translate, please. Yeah. Hogy a diagramod alapján eszembe jutott a női elme, illetve a női ciklus, és az, hogy minden a ciklus különböző részeiben különböző elmeállapotok kötődnek. Ha jól értettem. Yes? I noticed personally that in my luteal phase, which is just before the bleed, that often all of that karmic coloring and the patterning and the residual is very, very strong. Azt vettem észre, hogy a vérzést megelőző időszakban például ez a karmikus színeződés, ezek az erős érzelmi töltetek nagyon erősen megjelennek. And the sex hormones are at their lowest at this point, preparing. But then also a hormonok szintje a legalacsonyabb ebben az időszakban. And then ovulation, there feels like you could tap into a very, very creative, power, not just kind of conceiving a child, but it's a really, there seems to be some, deeper connection that you could make maybe around ovulation. És az ovuláció ideje alatt pedig azt érzem, hogy valami nagyon mély kreatív energia aktiválódik, ami nem csupán az élet megteremtésére használható. Yeah, so I guess in general, just if you can share anything, any information with the female mind,
you know, I know Yogi Bhajan talked about like the 16 times more and the track of the female brain and the mind, but it just, yeah, there's, you know, it's, yeah. Szóval, hogyha tudnál beszélni esetleg a női elméről, mert tudom, hogy Yogi Bhajan beszélt arról, hogy sokkal több sávon gondolkozunk, meg 16-szor erősebbek vagyunk, hogyha erről tudnál még mondani valamit. You have 3 minds on 3 levels. 3 elménk működik 3 szinten. And you have a soul. És van ezen kívül egy lelked is. Write it in this order. Írd le sorrendben. Positive mind, Pozitív elme, soul, lélek, neutral mind, semleges elme, negative mind. negatív elme. Okay. The last stage in the cycle is the elimination, negative mind. A ciklusnak az utolsó része az a kiürítés, ez a negatív elméhez kötődik. Then comes positive mind, Utána jön a pozitív elme. getting warm and more social. Egyre melegebbé válunk, társaságibbá. Then comes the ovulation, number 1, 1 egg. Azután jön az ovuláció, az 1-es szám, az 1 But that's also an impulse for your creativity. De ez egyben valóban egy impulzus is a kreativitásodnak. One is the impulse. Then comes neutral mind. Neutral mind is what are you going to choose to create. Ezután következik a semleges elme. Mit fogsz választani, mit fogsz létrehozni? And then again the negative mind, what is eliminated. Aztán megint jön a negatív elme. Mi az, amit kiürítesz? And this cycle will go on repeating itself. És aztán ez a ciklus folyamatosan ismétli And önmagát. it's going to happen on the hormonal level, which obviously you described, you mentioned hormones. És akkor ez hormonális szinten is megtörténik, ahogy te is. But when hormones move to another stage, of course that also is going to be echoed on the cellular level. De ahogyan ez a hormonális változás történik, természetesen ez visszhangozni fog sejtszinten is. All right, so that's where it can provoke things from the subconscious and maybe even the unconscious. Ezért van az, hogy ez a ciklikusság ugye folyamat bizonyos pontjain jöhetnek dolgok a tudattalamból vagy a tudatalattiból. And of course that's also going to be echoed in the neurological level. És az idegrendszer szintjén is lesz visszhangja. Which means you're going to have certain types of thoughts at certain stages. Aminek következtében bizonyos stádiumokban bizonyos gondolataid fognak jellemzően megjelenni. And it's at the creative stage between the 1 and the 4, your soul and your neutral mind, that you can optimize how you can change the quality of this cycle. És az 1-es és a 4-es pontja az ennek a ciklusnak a teremtő fázis, ahol befolyásolhatod azt, hogy milyen minőségűek legyenek ezek a gondolatok. Okay. The 3 brains are operating, the cellular brain, the emotional brain, and the neurological brain. És mindhárom agy működik, a sejtszintű agy, az érzelmi agy és a fizikai agy. And each of them have their own negative, positive, and neutral. És mindegyiknek megvan a maga pozitív, negatív és semleges működése. Remember what we said, when the thought becomes a feeling, that moment of consciousness is where you can modify the quality of the cycle. És abban a pillanatban, hogy tudatosodik benned a gondolat és a hozzá kötődő érzet,
abban a pillanatban vagy képes módosítani a ciklusnak a kimenetelét. A thought is also like an egg, like a seed, like an idea. Mert ez egy jó metafora a női ciklusra, hiszen a gondolat is olyan, mint egy petesejt, egy mag, egy And you feel the idea, and then you hold it in your heart space. What am I going to do with this? Ahogy tudatosodik benned a gondolat, ahogy érzékeled ezt a magot, és ott tartod a szívedben, akkor megkérdezheted magadtól, hogy mit fogok ezzel kezdeni. Is this a wanted thought? Akarom ezt a gondolatot? Is it something I want to get pregnant with? Something I want to give my prana to? Szeretném, hogy ez a gondolat megtermékenyítsen? Akarok ennek energiát adni? Or not? Vagy nem? Okay, that's the foundation. That's the basic cycle that's happening. And it's happening on all 3 levels. Ez az alapvető ciklus, ami történik, és ez mind 3 szinten működik. I'll leave you with that. Ez így érthető? Meditation to balance the tattvas, because these 5 passions or 5 demons, they are using your tattvas. Most egy olyan meditációt fogunk végezni, ami kiegyensúlyozza az 5 tattvát, mert ez az 5 démon az elemekkel van kapcsolatban. This is the meditation. It's in the mind book. Meditáció szintén az Elme című könyvben található. Page 1, I can't quite see it. Can you see it? 1-5 something? 152. Okay. This is useful to read at the bottom. This meditation eliminates enemies and blocks the impact of animosity. Ez a meditáció kiírtja az ellenségeket az életünkből, és az ellenségességnek a hatását semlegesíti, vagy legátolja örökre. Also meaning blocking animosity from within yourself. És ez azt jelenti, hogy a belül létező ellenségességet is leblokkolja. Now, this is the topic of polarities that came up at the beginning of the day. Whenever you create a success, there's also some opposition. És ez a polaritás témájához kötődik, amiről az elején beszéltünk. Ha valamiben sikert érsz el, akkor annak szükségszerűen megjelenik az ellenkező pólusa is. That state that Saraswati spoke about, not particular thoughts, but just a general feeling of the mind field. És az az érzés, amiről Saraswati beszélt, az elme terének ez az általános érzete. This meditation completely changes the quality of that field. Ez a meditáció teljesen megváltoztatja ennek a mezőnek a minőségét. So I will be playing the music, Abhisahi Hoa, Satchida, Satchida. Le fogom játszani ezt a zenét, az Abhisahi Hoa mantrát. You are going to be holding the breath out. Kint fogjátok tartani a levegőt. And you keep the navel contracted, like Mulaband. És megfeszítve tartod a köldöködet, mint a gyökérzárnál. And then when the har comes, És amikor a hárt lengetjük, you do like 3 breaths of fire. akkor 3 tűzlégzést fogsz végezni. You're probably accustomed to like breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. Of course, when you have your breath held out, you're going to do breath of fire, in, out, in, out, in, out, and then you stop again, breath out. Tehát mivel most egy légzéskintartás után fogod végezni a 3 tűzlégzést, ezért belégzéssel fogsz kezdeni a megszokott találtőben.
Yeah. Breath is out. Music plays. Tehát kint tartod a levegőt, megy a zene. I'll demonstrate a little bit. Let's see. Can you hear this music? Yes. I'm just going to demonstrate, okay? Right till the music goes. I'm holding the breath out. 3 tűzlégzés után kint tartja a levegőt. And then 1, 2, 3. In, out, in, out, in, out. I'll just pause to check if everybody got it. Okay, some people are still just observing. So before we continue, any doubts, any questions? I would like to check. So when you do the har, it's 3 breath of fire, and then you just hold the breath out during Apsahai Hoa Sachida Sachida. Yeah, exactly. Yeah. Okay. Tehát a har alatt van 3 tűzlégzés, ami ugye egy kilégzéssel végződik, és akkor megfeszítve tartod a köldököt, és kint tartod a levegőt az Apsahai Hoa Sachida Sachidoa alatt. Tehát nincs több közben belégzés. It's just Gyan Mudra and the eyes are closed. Is that because all the focus is on the work with your Nabi? Jó, csukott szem, Gyan Mudra, és a teljes figyelmedet tartsd a nábin. And it works, of course, into the mind field a lot. Ez nagyon erőteljesen dolgozik az elme terén. Anybody not clear? Van-e bárkinek kérdése? Okay, seems like you all know what to do. I will put the music back on. Sachida, Sachida.
Hare
Sajeda, sajeda.
Breathe in and out long and deep. Lélegez be, és ki jó mélyen. Okay, Satnam. I'm going to have a 5-minute break, and when you come back, I'm going to give you some work to do in your groups. But just take a break for now. Stretch, move your body, open the window. 5 perc szünetet tartunk, kicsit mozgassátok meg magatokat, nyújtózzatok, nyissatok ki az ablakot, és aztán fogtok kapni gyakorlatot kis csoportban. Satnam. Satnam.
Okay, everyone. This is the project we need a few more videos on. Ez lesz a projekt. Kapcsoljátok be a videótokat. Okay, here we go. Thinking about the gunas and the tattvas and the chakras. A gunákról, tatvákról és csakrákról elmélkedve From a personal point of view. személyes nézőpontból. Which ones do you feel are more balanced for you? Hogy érzed, melyek a kiegyensúlyozottabbak benned? Or like you feel you have a healthy relationship to it? Melyikkel érzed azt, hogy egészséges a viszonyod? And which ones are more challenging? Melyek jelentenek nagyobb kihívást? And maybe even you avoid it. Mi az, amit elkerülsz? It's the same question, but it's just 3 different levels of the same question. Ez igazából egy és ugyanaz a kérdés, csak 3 szinten. Whether we say it's your gunas, Akár azt mondjuk, hogy a gunákkal, Raja, Sattva, or whether we say it's your tattvas, vagy a tatvákkal jelentenek earth, water, fire, air, and ether, föld, víz, tűz, levegő, éter, or whether we say it's one of your chakras. vagy azt mondjuk, hogy valamelyik csakra területtel jelent most nehézséget neked. It's just the same question at different scales. Igazából ugyanannak a kérdésnek különböző vetületei. So you want to reflect on that at any of these levels. It doesn't matter which scale you use. Mindegy, hogy melyik mértéket, vagy melyik szintet vizsgálod. But if you use the gunas, for example, you know that the tama is a combination of earth and water. Tudod, hogy ha például a gunák szintjén fogsz megosztani, akkor tudod, hogy a tamász az a víz és a földelem keveréke, a rajas a tűz, Rajas a fire, and sattva the air and the ether. a sattva pedig a levegő és az éter. And it's the same thing. If you go with the chakras, you know the association of the chakras to the elements. És ugyanúgy, ha a csakrák mentén fogsz beszélni, akkor tudod, hogyan kapcsolódnak az elemek a csakrákhoz. So, yes, you can cross between different models. Úgyhogy lépegethetsz is a különböző modellek között. And as you recognize certain element or tattva, chakra or guna feels really, yeah, I love it. I love swimming. I love the water. I like to have showers, and water is my element, for example. És lesznek olyan elemek, amikkel nagyon jó a kapcsolatot, például azt mondod, hogy imádom a vizet, szeretek fürdeni, úszni, tusolni. Then what kind of mind state goes with that? Akkor vizsgáld meg, hogy milyen fajta tudatállapot kötődik ehhez. What kind of emotion goes with that? Milyen érzelem kapcsolódik hozzá. And then go on the other side. Oh, I'm not really into this element fire. És aztán nézd meg a másik oldalról is, mondjuk azt mondod, hogy hát nem vagyok valami jóban a tűzelemmel. I avoid it. Elkerülöm. Or I have too much of it. Or Vagy túl sok van nekem belőle. I wish I had more. Bár csak több lenne belőle. What's going on? What's your mind story with that? Mi történik az elmédben? Milyen történet kapcsolódik ehhez? You're going to translate your relation with the gunas, tattvas, chakras to your mind state, because all this is mind. Próbáld meg az elme állapotodat lefordítani a gunák és az elmék nyelvére, mert hogy minden az elme állapotokról szól.
Okay. Is that clear? Ez világos? I think you need a good 15 minutes for this. Azt gondolom, hogy egy jó 15 percre szükségetek lesz ehhez. If for any reason I don't get it, I don't understand, I'm lost and confused, say so or come out of your group and talk to me. I'll be here. We can see what's going on. Ha valaminek zűrzavar van az elmédben, valami nem világos kérdésed van, akkor gyere ki a csoportból, beszélj velem. Yep. One last thing I think is okay to add. Whichever one of these are more challenging for you, Még egy dolgot adjunk hozzá ehhez, bármelyik ezek közül is az, amely kihívást jelent. can you see the association with the topic of pain? Látod-e ennek az összefüggését a fájdalom témájával? Because we know a lot of our mind games happen because we don't manage the pain. Mert tudjuk, hogy nagyon sok dolog az elmében azért történik, mert nem kezeljük jól a fájdalmat. So what kind of pain is going on there? Szóval milyen fájdalom zajlik itt? Satnam. Nem. This will be 15 minutes. We always add a couple of minutes extra just in case. So 17 minutes will be the time. 17 percetek lesz erre. Okay. Everybody's back. So I'm not going to ask you for a lot of feedback around that because that was your personal work to identify. Nem fogok erről a megosztásról kérni tőletek visszajelzést, mert ez a ti személyes beszélgetésetek volt. Yeah. But if you do have some doubt or question, this is obviously the good time to ask it. De ha van bármilyen kétségetek vagy kérdésetek, akkor ez most az idő, hogy erről beszéljünk. And where I want to invite you to focus on, as I already said when you went in your group, is around pain. És szeretném, hogyha a fájdalomra koncentrálnánk, ahogy azt már említettük korábban. Okay. Yes, so much of our mental games is has some association to pain. Nagyon sok mentális játékunknak van kapcsolata a fájdalommal. What does pain mean to us and how do we relate to it? Mit jelent számunkra a fájdalom, és hogyan kapcsolódunk hozzá? For this, I do invite everyone, write something in the chat. And okay to put your hand up if you want to. Ezzel kapcsolatban azt kérném, hogy írjatok mindannyian valamit a chatbe, vagy esetleg fel is tehetitek. But everybody say something pain. What do you think of when you think pain? Ha azt mondjuk fájdalom, mi jut eszetekbe róla? Do you think of painkillers? A fájdalom csillapító jut eszetekbe? Yes. Do you think about how to avoid pain? Vagy arra gondolsz, hogy hogy lehet? Yeah. Want it to go away, exactly, yeah. Daniel írta, hogy általában azt akarjuk, hogy... Do you think of pain, memories of pain? Is your pain associated to something? Vagy az fájdalom kapcsán eszedbe jutnak régi fájdalmak? Can you recognize how sometimes we make pain out of pain? Látjátok, hogy hogyan teremtünk fájdalmat a régi How we use pain as an excuse? Hogyan használjuk a fájdalmat kifogásként? Or to get sympathy? Vagy arra, hogy szimpátiát szerezzünk másoktól? Sometimes pain is just annoying. Néha egyszerűen csak idegesítő a fájdalom. Wallowing in pain. Yeah, this meaning like indulging.
van, amikor csak úgy elveszünk a fájdalomban. Eva Tell us. wrote contraction, Mirtia wrote confinement, separation, and Annika wrote avoidance. Bea wrote transforming it into anger, avoidance, and blocking, denying, feedback, confirmation, túl sok tűz, a light, signaling like traffic light, showing that something is not okay. Like an alarm. Yeah. Yeah. Tanya says, meg visszatart minket attól, hogy jó legyen a meditáció. Bea says it's morning. Monica, I haven't... Morning like grieving? Yeah. Yeah, okay. Monica says, I have a memory about pain Mm-hmm. from that period when I haven't known yet I was not aware yet about who I am. Mm-hmm. And for that reason, I was not in the right places. And Sangit says it's hogy fejlődés. Pain wants to move. It wants attention and it wants to move. A fájdalom mozdulni akar, és a figyelmedet kéri. Mm-hmm. Bea says it's a possibility for cleansing and growth. Yeah. Ez egy megtapasztalás. Experience. It's an experience. Before anything else, it's an experience. Yes. Igen, mindenek előtt egy tapasztalás. Here's an interesting thing to understand. Every experience is actually a modification of one experience, and that is self-experience. Fontos megérteni, hogy minden tapasztalásunk egyetlen egy tapasztalásnak valamilyen változata, ez pedig az önmagunk megtapasztalása. Did you get that? Do you need to hear that again? Kell ezt még egyszer hallanotok, vagy megértettétek? You got it? I think you got it. I think it's good to repeat, it's important. Liv Tara, your hand is up. Yes, I just wanted to tell that it's connected to experience, and experience is connected to fejlődés, az hogy is van? Development. Experience is connected to what? Development, growth. Growth. Maybe. Sometimes not. Néha igen, néha nem. Azt mondta, Experience. a tapasztalás a növekedéshez, a fejlődéshez kapcsolódik, Siv azt mondta, hogy nem mindig, talán. Experience is an opportunity to growth. It doesn't mean it will happen. A tapasztalat egy lehetőség a növekedésre, de nem garantált, hogy ez megtörténik. Some people keep repeating the same experiences and they never learn anything. Vannak emberek, akik mindig ugyanazokat a tapasztalásokat ismétlik, és Some people get attached to certain experiences. vannak emberek, akik bizonyos tapasztalások Even attached to certain kinds of pain. válnak függővé. Yeah, I wanted to say that pain can also be an addiction. Yeah, exactly. Lehet egy függőség. Yeah, people hold on to certain pain as a way to avoid other pains. Vannak, akik kitartanak bizonyos fájdalmak mellett, hogy elkerüljenek másfajta fájdalmakat. Or also it can be a way to feel alive, so it's hard to... Well, exactly. It is said that the cells in your body, they want intensity. Azt mondják, hogy a sejtek a testedben intenzitást akarnak. And the cells are not really easily able to determine if an experience
is beneficial or not beneficial. Viszont egy sejt nem képes eldönteni azt, hogy egy bizonyos fajta tapasztalás az jótékony hatásúra nézve, vagy sem. They want to feel alive, they want intensity. Azt akarják érezni, hogy élnek, intenzitást akarnak. És vannak emberek, akik a fájdalmon keresztül érzik magukat élőnek. Én még ezt So they trick your brain, the cells themselves trick your brain into repeating certain types of intensity. Úgyhogy a sejtjeid is képesek arra, hogy átverjék az elmédet, és arra késztessék, hogy bizonyos élményeket újra és újra átélj. And the mind tends to go, remember we talked about pruning the tree, so it gets into certain familiarity, this intensity, let's keep doing this one, this is intense, this is good. És beszéltünk, emlékeztek a fa megmetszéséről, tehát az elme ennek az a tendenciája, hogy egy útvonalat jár újra és újra, megszokik egyfajta intenzitást, és újra azt akarja ismételni. It's too afraid to expand into unknown, to allow diversity of experience. Fél attól, hogy az ismeretlen felé forduljon, és újfajta élményeket keressen. But what's going to happen if I stop doing that? De mi fog történni, hogyha ezt abba hagyom, ha nem csinálom többet? You're going to have a new experience. Hát akkor egy új tapasztalásra teszel szert. But what kind of experience? De milyen fajta? Well, I can't say, but you're certainly going to have a new experience. Hát azt tudom, de mindenképpen új lesz. Oh, I don't know. I need to think about it. Nem tudom, gondolkoznom kell rajta. And you stay in the familiar. És akkor maradsz azzal, ami már ismert számodra. But you want intensity. Something in you wants intensity. De valami benned az intenzitást keresi. And then we jump between what I call as stimulation and sedation. És akkor ugrándozunk az önmagunk stimulálása és leszedálása között. Yeah. Then it's too much, and then we shut down. És ha túl sok, akkor utána lekapcsoljuk. But it's not long before the cells go, I'm getting restless here. Come on, I need excitation. Give me intensity. De a sejtek nem bírják sokáig, mert elkezdenek csiklandani ez az érzés, hogy gyerünk, én élőnek akarom érezni magam, intenzitást akarok. That's life. Ilyen az élet. Pain. Fájdalom. It's a combination of something stimulating the pain. A fájdalom az a kombinációja valaminek, ami stimuláló, Your awareness of the sensation. Illetve a tudatosságodnak erről az érzetről, And then your reaction to the sensation. illetve a fájdalom része még a te reakciód is, amit erre az érzetre adsz. Which becomes an emotion. És ez így összességében válik egy érzelemmé. And that follows emotion, desire, impulse, reaction. És aztán ez végig megy a már ismert cikluson. So the mind makes a lot of stories around pain. És az elmében nagyon sok sztori kereng a fájdalomról. And can you understand how Kundalini Yoga works with your pain story? Érted-e, hogy a Kundalini Yoga hogyan dolgozik a te fájdalom történeteddel? What can you tell about that? Mit tudsz mondani erről? You've all been practicing on and off for some years. Mindannyian gyakoroltok már pár éve. How has your pain story changed? Hogyan változott a te fájdalom történeted?
Has it changed? Változott-e? Yes, no? Mhm. Monica, you had your hand up. Yeah. Hogy amikor elkezdtem a tanárképzőt, és utána évekig nagyon intenzíven gyakoroltam, akkor az érzelmi világom volt nagyon instabil, I started my teacher training and I've been practicing for some years in a very intense way. My emotional life was very unstable. és ez megmutatta, hát ez is az önismerethez vezetett, hogy milyen eltérések vannak a szituációk között, amikben élek, meg a között, aki én vagyok. And this showed me the difference between the situations in which I find myself and who am I in reality. És az utóbbi időben pedig nagyon sok testi tünetem lett, ami valahogy kényszerít arra, hogy fizikai szinten teremtsem meg azt az életmódot, meg azokat a szokásokat, szerintem leginkább így a szokásokra akar rávenni, ami elvezethet ehhez a dharma éléséhez. És tehát én azt érzékelem, hogy nagyon-nagyon erőteljesen kényszerít a kundalini jóga, meg nagyon, nagyon erőteljesen fejleszt, úgyhogy néha úgy érzem, hogy így tényleg így lemaradok a... I feel lately I have a lot of physical symptoms, and I feel that this induce me to actually create those new habits and also material circumstances that would allow me to live as myself. So I feel that Kundalini Yoga actually pushes me toward creating this dharmic life. Okay. Satnam. Illetve még annyi, hogy ez a tanári minőség, én néha úgy érzem magam, mint egy ilyen állatorvosi ló, hogy előbb mindent magamon kell kipróbálni, hogy aztán taníthassam. And this quality of the teacher makes me feel like I'm, the horse of the vet, that I need to try everything on myself first. Okay. Vaheguru. Thank you. Tanya, you don't have to tell me the details, but when you say it has changed in some ways, it's good for yourself to try to identify the details of what that changes. Mm-hmm. What changes? She wrote in the chat, yes, it has changed in some ways. And I'm just inviting not just Tanya, but everybody to be able to name and identify the details of how it has changed. Jó, szóval Tanya azt írta, hogy változott valamilyen módon, és Shivcharan arra bátorít minket, hogy próbáljátok meg nagyon pontosan megnevezni, hogy mi és hogyan változott. Yeah. Adam. Hát, hogy én nagyon szerettem szenvedni. I always loved suffering. És hogy nagyon sok kapcsolatom volt, és folyton azt vártam, hogy elhagyjanak, hogy szenvedhessek. I had a lot of relationship and I was always waiting to be left behind so that I can suffer. És a sejtjeimet úgy, szóval imádtam rockkoncertekre járni, és ez a vad táncot csinálni, ezt a pogót, ami után gyakorlatilag így úgy érzed magad, mint a szétvertek volna. I used to go to a lot of rock concerts, and I was dancing, this wild dance. It's called pogo in Hungarian. After which you feel like you were just beaten up on all your body. Mm-hmm. És aztán ezek szépen lassan elkoptak, és hogy éreztem az órán is, hogy az, ami nagyon szenvedésteli volt, az egyre könnyebb lett.
And slowly, I could leave behind these habits. And also during the practices, I felt that what in the beginning felt like very challenging became easier and easier. Okay. So it was no longer just pain for the sake of pain. Szóval már nem öncélú volt a fájdalom. Yeah. But a journey with pain that is transforming. Maga az utazás a fájdalomon keresztül az átalakító. Satnam, Meditha Radham. Én csak azt szeretem volna elmondani, hogy én nálam is van változás, de inkább a dinamikáját szerettem volna elmondani. Lefordítod, légy, mert akkor jobban meg. I would like to share the dynamic of the change that happened in me. Mm-hmm. Hogy nekem van egy ilyen nagyon erős fizikai, racionális oldalam, ugye közgazdász vagyok. I have a very strong physical and rational side. I'm an economist. És hogy van nagyon egy erős ilyen spirituális vonalam is. But I also have a very strong spiritual side. És hogy az szokott történni, hogy elindul egy fájdalom, ami addig fokozódik, amikor már azt mondom, hogy na jó, ezt már nem bírom tovább, és akkor mint hogyha átadnám a helyet a felettes vezetésnek, és akkor átveszi az irányítást. So what usually happens is that I have some pain, which is increasing to a certain point where I just say, okay, I can't cope with this anymore, and it feels like I'm handing over the control or the management about it to another. És hogy mindig egy ilyen teljes önátadás állapotig fokozódik ez a fájdalom, vagy ez a betegség, és akkor engedem azt, hogy a spirituális vonal vigye tovább a vezetést. So I let this sickness or pain increase to a point where I just completely surrender, and this is the moment when I allow my spiritual part to take over. És akkor ez így játszik évek óta. And this game has been going on for years. Right. One of the Shabads says that pain is the remedy and pleasure is the poison. Van egy sabad, ami azt mondja, hogy a fájdalom az orvosság, és az élvezet a méreg, a gyönyör a méreg. So it's interesting that sooner or later that pain made you change something, do something different. És ez azt sugallja, hogy ez a fájdalom előbb-utóbb valamit meg fog változtatni, valamit létrehoz. Yeah, made you wake up, made you pay attention. Amikor felébredsz, hol tartod a figyelmedet, hova viszi a figyelmedet. Yeah. Hogy nekem először volt a szenvedés, én nagy művésze voltam így a szenvedésnek, és szerintem még tudok most is lenni, hogyha nem vigyázok, de most már azért tudatosabb vagyok rá. I used to be a big artist of suffering, and I can still be if I'm not aware enough. És akkor, ahogy ezt így észrevettem, hogy ez egy szokás, úgy mögötte valami valódi fájdalom az így elkezdett kitisztulni. And as I realized that this is actually a habit, some real pain started to get clear behind this. És akkor attól így, hát így könnyebb lett, viszont találtam helyette mást, bűntudat. So this became a bit easier, but I found myself something else, which was guilt. És hogy ez a bűntudat, ez így ahhoz kapcsolódik, hogy élhetek-e én kevesebb fájdalommal, mint a felmenőim. And this guilt is related to the doubt within me
which says, "Can I live with less pain than my ancestors?" És akkor így pont, ez még így zajlik. Then it's still going on. Yeah. In some way, how you work with your pain can actually heal the pain of your ancestors. Igazából, ahogyan te dolgozol a saját fájdalmaddal, az egyben gyógyíthatja a felmenőid fájdalmát is. Because we do inherit that pain. Mert megörököljük ezt a fájdalmat. And so, it's never just our pain. Ugyanis a fájdalom sosem csak a miénk. Yeah. Liv Tara. Liv Tara. Mondom, akkor először magyarul, lehet, hogy majd megkérlek, hogy fordít. Szóval először az akarások helyett a megengedés teréből létezni, és ebben éreztem a fejlődést. I felt some development in living from surrender instead of wanting. És akár ez megnyilvánulhatott egy kriában, vagy egy meditációban, hogy ne akarásból tartsam, hanem hogyha kitartás van, hanem engedjem meg, csak úgy, ne izomból, erőből, hanem megengedésből. So it could appear in Kriya or a meditation where I understood that I don't want to keep up out of this wanting, but from allowing. And do you notice something changes? We can say there's the pain of wanting and there's the pain of allowing, the pain of surrender. It's two different pains in a way. És észrevetted-e a különbséget a fájdalomban, mert hogy másmilyen a fájdalom, ami az akaráshoz kötődik, és másmilyen az, ami az önátadással van kapcsolatban? A akaráshoz kapcsolódó fájdalom. I'm just thinking. Well, everybody can reflect on that, yeah? The pain of wanting. Az a múlthoz kötődő fájdalom. It connects to the past for me. The pain of wanting. Exactly. Pain of allowing is more presence. Yeah. It's now, the pain of now. Yes. Yeah. Very good. Yeah. Yes. To me, the benefit of the practice of Kundalini Yoga was that I could actually just befriend pain itself and accept it as just part of my human existence. That's exactly. A Kundalini Yoga gyakorlás alapvetően azt hozta, hogy elfogadjam a fájdalmat, mint az életnek egy természetes velejáróját. And also to allow myself to feel it, and by that actually letting it go, because I felt that I was holding on to a lot of pain. When you're allowed to feel it, you're allowing it to move where it needs to move. Yes, exactly. És hogy azt is segített megérteni, hogyha megengedem a fájdalmat, azáltal tudom elengedni igazából. Tehát, hogyha így mozgásban lehet, megmutatkozhat, akkor el is tud múlni. Pain means something needs to move. A fájdalom azt jelenti, hogy valaminek mozdulnia kell. Yeah. Yeah, relating to that, I always feel like if people need to cry or if I need to cry, not to worry about where the tears come from or why they come, but just allowing that energy to move. Yeah. Én azt tanultam, hogy amikor valaki sír, mert fájdalomban van, akkor nem kell tudni feltétlenül, hogy honnan jönnek ezek a könnyek, hanem elég csak megengedni, hagyni, hogy ez az energia mozduljon.
Yeah. Same again, isn't it? Why am I crying? So there's tears related to the past, and there's the crying which is just now, happening now. Mondja, hogy ez is egy jó kérdés, hogy miért sírok. Vannak olyan könnyek, amik a múlthoz kötődnek, és vannak olyanok, amik csak egyszerűen most történnek. One of the main, sorry, Tanya, go on. Go I on. just felt like it creates a completely different energy of the crying of now to just Yeah. of the faith of crying and releasing, and the crying of kind of grief or, you know, thinking of the past and how that's affected you. Egészen más az energiája és a hatása annak a fájdalomnak, ami a múltba visz vissza, vagy a múlton való rágódásból fakad, és annak, ami meg itt és most. And that's the part that the neutral mind plays, yeah, that allows you just to be with what is and not go into associations and stories. És ezért felelős a semleges elme, hogy egyszerűen csak azzal legyél, ami most itt van, anélkül, hogy hozzá kapcsolnál, asszociálnál régi történetekhez. Yeah. Okay, so there's a word that you might hear in some of the mantras and in Japji related to this suffering of separation, they call it. A Japjiban vagy egyéb sabadokban is hallhattok egy kifejezést, ami a szenvedést, vagy az különválasztottságot jelöli. Dukh. És ez pedig a dukh. Nanak bhakta sadavagas sunye dukh papkanas. The ones who have listened, they start to flourish, and sunya dukh, through listening, the suffering is eliminated. Akik csak hallgatni, azok megszabadulnak a szenvedéstől, azok kivirágzanak. And then there's a line from Japji which Yogi Bhajan put on his memorial stone. És van egy sora a Japjinak, ami Yogi Bhajan sírkövén is olvasható. Itya dukh bhuk sadamar ab dot teri dot. All the suffering that I've had, I receive it all as your gifts. Minden szenvedést, amiben valaha részem volt, azt tőled kaptam ajándékba. And in the mantra that you sing every morning, Rakhi Rakhanahara, És abban a mantrában, amit minden reggel zengetünk, a Rakhi Rakhanahárban, it's telling you a formula of how these intrigues can be eliminated. Yeah, Sakada, Nindika, Dushtikin, Mahabhidari, these demon energies in us can all be eliminated. És a Rakhi Rakhanahárban pedig benne van a formula, aminek a segítségével ezektől a démonoktól megszabadulhatunk. And then the last line is telling you, Jis Simrad Sukhoy Sagale Dukha Jaya. Whoever will remember this, all the dukh, all that suffering will depart. Mindazok életéből, akik emlékeznek erre, minden szenvedés el fog tűnni. Yeah. So it's referred to in many ways in the Shabbats, but it's the key word, you might learn to hear it more, is a dukh. Tehát, hogy sokféle szót használnak rá, de általában ez a dukh szó vonatkozik a szenvedésre. I think we've come to the end of the day. Azt hiszem, elértünk a nap végéhez. Something I'd like you to think of just before you go. Mielőtt elmegyünk, még valamire emlékeztetni szeretnék. Dukh, suffering of separation, dukh. A dukh az az elválasztottság felett érzett The du is implying like duality, yeah? A dualitásból adódóan. It's written D-U-K-H, dukh. Tehát úgy írják, hogy D-U-K-H. Yeah. I know we're just a little on the time, but if you could just do this one thing. If you continue in your games, in your drama, in all your stories, where is going to take you? What's the end of the line? Azon gondolkozzatok el, hogyha tovább folytatjátok
az elmétek játékait, a drámákat, akkor mi fog történni, mi van ott az út végén, mi vár rátok? In just one phrase, write it down in the chat. One phrase, where would you end up? Egy mondatot írjatok le ezzel kapcsolatban, hogy hova fog vinni titeket. If the whole of your life will be dominated by these intrigues. Milyen az az élet, amit ezek a játszmák uralnak? Can you imagine? El tudod képzelni? Misery. Thank you. Nyomorúság, Death. halál. Can you read the chat? Yes. Being unsatisfied, painful death, chaos, giving myself up and becoming nothing, being stuck, repetition, ugyanannak a Reincarnation of the same thing, yes, yes. ismétlése, a karma szolgálata, bitterness, and death, basically becoming nothing. Deadly. It's an existence without meaning. Yeah. Értelmetlen ismétlés. Same. Monica, microphone is on. Did you want to say something? Mónika, akartál mondani valamit? No. Okay. Lost and far away from God. Elveszettség, távol Istentől. Did you want to say something? Isolation. Isolation. Yeah, that's right. And the sense of not being alive. Az elszigeteltség és az, hogy mintha nem élnénk. So, I think we could all agree that it's not somewhere you want to go. Akkor gondolom abban egyetérthetünk, hogy nem erre felé akarunk haladni. So this is my prayer for you that today you come to some kind of, do you know the word resolve? Yeah, like a resolution in some way. Remélem, hogy ma mindannyian eljutottunk valamiféle felszabaduláshoz, feloldáshoz. I'm not going there. És eldöntöttük, hogy nem megyünk tovább erre. Okay? This should be clear today. I don't want to end there, so these games must stop. És ennek ma világosnak kell lenni, ezt ma el kell döntened, hogy ennek meg kell állnia, nem megyek erre tovább. Yes, and we'll follow that up in the morning. Yeah. És majd innen folytatjuk holnap reggel. Guru, who was the volunteer for closing the session today? I should tell you the video. Remind you. You have the document anyway. It's chapter 5. Az 5. fejezetből való a videó. Yeah, the meditation to clean out your mental paranoia. Ami segít a mentális paranoiától. That's just connected to what we've just said, right? You don't want to end up in that psychosis, isolation, despair, misery. Tehát ha nem akarsz ebben az elszigeteltségben, nyomorultságban, paranoiában élni. It's a very particular kind of breathing that he's teaching. Ez a meditációd, nagyon különleges benne a légzés. Using the paranoia breath to interrupt the pattern of paranoia. A paranoia légzés mintáját használja arra, hogy megtörje a paranoiát. So see what happens. Yeah. Nézzük meg, hogy mi történik. This is one video as an example where he goes on chatting after the meditation, and you don't have to stay online with that. You can just tune out after the meditation and switch off the video. Yeah.
Ez is egy olyan meditáció, amiben még itt sokat csacsognak a meditáció végén, azt már nyugodtan kikapcsolhatod. Okay. So that's just a little forewarning about that. Mhm. Ez csak egy emlékeztet, vagy egy figyelmeztetés ezzel kapcsolatban. Mhm. So who is tuning out today? Ki fog It was nyilván- me. I talked Yep. Thank you. Go ahead. Yep. Grab your palms together in front of your chest. Dörzsöljétek azt a tenyereteket a szívközpont előtt. Érintsétek a szívközponthoz. Hold your hand in front of your chest. Close your eyes. Deep inhale through the nose. Mély belégzés orron keresztül. Exhale. One more. Inhale. Deep inhale. Exhale. And start the Maintenance Sunshine Mantra for the next inhale. Következő belégzésnél kezdjük a Maintenance Sunshine Mantrával. May the long time sun shine upon you. All love surround you and the pure light within you. Guide your way on. May the long time sun shine upon you. All love surround you and the pure light within you. Guide your way on. Guide your way on. Guide your way on. Sa. Nam. Sa. Nam. Sa. Nam. Fedeljétek le magatokat, tegyétek a homlokotokat a talajra. Right. And ground yourself, put your forehead and ground on the fencing. Satnam, thank you, Liv Tara. Okay, enjoy your evening and we'll see you tomorrow. Sadhana is all done? Sadhana is set, or do you have to? Let me just double check. So we had Sangit Jaidevi, Eugenia, and Liv Tara, right?